leqala emhla ka25 iphela emhla kaDisemba neni so kuba thengabe thina lapha eveni lo visit Landvu nankulu ngekwanisana nguye uhulumende welive laseSwatini athini member ama policies athini ama strategies la khona phela sizonciphisa lokuhlukubeteka lokukhona Samo Silvile eliphini Landvu nankulu nalisukumisa wona lo mkhankaso lisho ukuthi labo labahlukubeta labanye ababoshwe ababikwe emaphoyiseni ngoba lokho kuba nemthelela lomubi mhlawumbe kuze kufike na economy yelive ngoba phela sive mhlawumbe mase sihlukubetekile bese sakhona ukuthi batawusitshela ngekuthi uhulumende yini la iplanako kusasa ukuthi mhlawumbe lo mkhuhlane lona mhlawumbe sigcine sekuncobile kunjalo malanga lamahle is 2 minutes past 6 kulesikhathi samanje sidayo ititolo nasibuya netindzaba futhi ekucala dalo suku Kusile. Good morning. I mean, God had to go at me a number of times before I finally swallowed this. Because we just have such a wrong mindset about what God expects out of us. And you know what religion is? Religion is what we think God expects out of us instead of us looking at what He's done for us. We have worth and value not because of what we do, but because Jesus died for us. Because we're no better than anybody else. Anything that we are that in Christ, or we're nothing at all. And I enjoy ministry so much more now. I'm so comfortable, and I love God, and I like myself, and I don't care what you think about that, but I just like myself. I spent enough years hating myself. I'm done with all that. Amen. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Manje namahla siphinze sindvusele sinemukele tindzaba futhi ekucala dalo suku sindlethela ngalolwimi lethu lesiswati libito lami ngingisamkelisiwe ngwakakhoza. Dunankulu Ambrose Dlamini uthi bagcina emabhuku abasebenzeke kwethembeka bangalahlekelwa nasimilo sabo kude bahlale itimali batowethemba umsebenzi wabo bede lapha evene. Dunankulu kusho lokhu nakuphofula bahloli emabhuku laba-23. Mvunankulu Ambrose Dlamini uthi umsebenzi webagcini mabhuku ubaluleke kakhulu eveni njengoba uyabadvonsa bahlanyela itimali ukuthi bete kulelive. Mvunankulu uthi lokubaluleke kakhulu ukuthi bethembeke emsebenzini wabo ukuze labahlanyela itimali batawuba nesibinzi ngalokwenziwa ngibo. Mvunankulu ushito loku amelelwe yindvuna yetisebenti tembuso Christian Njangase nakuphothula bagcini mabhuku nabangamashumi 23 labe bafundza Eswatini Institute of Accountants. The accountancy profession as a whole deals with a wide range of issues, all of which hinge on integrity and accountability. Professional accountants are front runners when it comes to upholding the quality of financial reporting and providing the broader public with reliable and accurate financial information. This is a key component of our development agenda as it fits directly into our quest to sustainably grow the economy of Eswatini for the benefit of all those who live in it. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg nayo igcizelele endzabeni yekwethembeka kulomsebenzi wekugcina emabhuku. Yes, one can get away with certain things, but in time the wheel is round. In time it catches up with you, and it is really just the best to walk that straight, tough road, because clients are obviously the one paying the bills and they're the ones asking for certain things.
But if you walk a straight road in this game, one really does end up on top. And I've seen the full cycle. I've seen how this works from all the different angles. Umphathi welibhange le-Standard Bank Vuselelo Fakutse uthi kujuba emakona kuyalona ligama lemgcini mabhuku. I was at a session with the Commissioner General last week, Honorable Minister, when he was raising concerns about some accountants that have become extremely creative. They take work from other accounting firms and they manufacture accounting. For every debit there is a credit. It's very simple. You can do anything in accounting. But we still need accountants that are true to the profession, that are backed by integrity. Because if you are, then you can go and defend your client's financial statements to the Revenue Authority when they challenge what you've audited. Laba labaphotfulako bebasuka etinkampanini letahlukene kanti bebafaka ekhatsi labatfole ticu letahlukene kathatfu. Laba imfica babe ma-ACC affiliates, lababili benda i-psycha examinations kanti labalishumi nakubili ma-admitted chartered accountants. Tinzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMbabane. Liphini Ndvunankulu Themba Masuku selidvumise inhlangano yakwaSwaga ngenzima leyidlalako lapha eveni eqinisekiseni ukuthi kuyabika kuhlukubeteka kwanoma ngabe ngiluphi luhlobo. Masuku bekakhuluma esibayeni lodge kumathapha ngesikhathi lenhlangano igubha iminyaka lenge-30 yabakhona lapha eveni. Inhlangano yengungu yemathemba igubhe iminyaka lengama-30 solo yabakhona yaqala kusebenza kuleli. Lenhlangano ke ithi sukumela itulu tindzaba tekuhlukubetana kanzi solo yaqala kusebenza sebaningi lesebasitakele labanye ke babhoboka ngetindzaba tekuhlukubeteka kwabo. Kulokunye nalabasebenza dona-ke tindzaba tekuhlukubeteka etinhlanganisweni letahlukene ngekuhamba kwesikhathi bashintsha indlela lebasebenta ngayo tindzaba tekuhlukubeteka ngoba le nhlangano ibavule emehlo. Liphini Ndvunankulu Themba Masuku lebelimelele Ndvunankulu idumise inhlangano yengungu yemathemba ngokuba live labahlukubetekile nekunika abantu lithemba lokuthi tiyasebentwa tindzaba talabo labahlukubetekile kuleli. Today we are celebrating 30 years of hard work, 30 years of dedication of this extraordinary NGO. The work in service for the nation and touching the hearts of the most vulnerable, often ignored by many. Uthi ngiyachubeka kweminyaka bambonile Swaga akhula ashintsha nekunyathela ekusebenzeni tindzaba tekuhlukubeteka. Umcondzisi wakwaSwaga noNhlanhla Dlamini unike umlandvo walenhlangano kusukela yaqala ngeminyaka wanga-1990 lokufaka ekhatsi ukuthi bekumetima itolo ukukhuluma tindzaba tekuhlukubeteka bantu basi lenhlangano ibhidlita emakhaya futhi ingena tindzaba lengatidzingi. Will recall how difficult it was as the Maswati felt the organization was interfering in their family issues. Today, that is no longer the case. Lomele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Natali Ndongose naye-ke unanadele kanjalo ekutheni ingungu yemathemba idlala indzima lenkulu ekubeni live labahlukubetekile lebekatse bacindzetelekile bangakhulumi-ke ngekuhlukubeteka. SWAGA has played a pivotal role in ensuring its promulgation, though after a long and protracted period. Lona wakandongose uthi nekuba nenombolo yamahala leshayelwako kukhomba kuthuthuka ngoba sive sesiyakhona kushaya sibike kuhlukubeteka bese ke siyalandzelelwa siyasidwa. Sihlalo welibandla lebacondzisi kaSwaga senzohlatshwako ubese umemetela ukuthi lenhlangano sengeke isatiwa ngokuthi yiSwaziland Action Group Against Abuse kodwa ke sekutawatiwa ngokuthi yiSwatini Action Group Against Abuse. Etindzabeni namuhla ngingugiyane Msibi ngisesibayeni lodge kumathapha. Liphini Ndvunankulu Themba Masuku senikete insaye yabo babe tikhulu emimangweni ukuthi badlale inzima lebonakala-ke ekuqinisekiseni ukuthi imvelo iyongiwa lapho babhasa bekhona. Masuku bayakhuluma eHappy Valley ezulwini ngalesithathu ebusuku ngesikhathi kunemiklomelelo yatiwa ngokuthi iTemvelo Awards.
Sekwesithathu litiko letekuvakasha liba nemiklomelo leyatiwa ngetemvelo awards lapho kuklomeliswa khona labehlukene nokufaka ekhatsi tinkampani letidlala indzima lebonakalako ngekonga imvelo ngetindlela letehlukene. Liphini Ndvunankhulu Themba Masuku lingenelele imiklomelo lebeyibanjelwe eHappy Valley eZulwini lapho ligcizelele ngebumcoka bekonga imvelo. Masuku unike insayeya bobabe tikhulu emangweni ukuthi badlala indzima lebonakalako ekuqinisekiseni ukuthi iyongiwa imvelo lapho babuke khona. Must take full responsibility of managing that Eswatini nation land because they are responsible. The people who cut the trees actually belong to chiefs. Uthi ebekuya ngaye ngabe nesifundo setemvelo siyafakwa nasetikolweni ngoba sisinza impilo yawonke wonke. Le miklomelo ke beyingemikhakha leyehlukene kanti ke iEswatini Observer yona ihambe embili etindlini tekusakata emikhakheni lekwi-environmentally friendly media house. Kanti ke sifiso Nhlabathi wayo Eswatini Observer uhambe embili ngekuba intsaselo lebhale kahle etindzabeni temvelo. Kanti ke futhi Ndlovu naNonhlanhla Sabethe babengilabanye labahambe embili ngekwenta lokwehlukahlukene basebenzisa tibi lesingasipheceleti i-recycling and waste management lapho bakhe lokuhlukahlukene basebenzisa tona ke tibi etindzabeni ngengiyani Msibing seHappy Valley eZulwini. Indvuna yetekhlela umnotfo Dr. Tambo Gina ethi soyangasemaphethelweni umsebenzi walelitiko ekuhamba lithatha imivo yesive eveni lonke lokubuketa kabusha umgomo welinani lebantfu. Lelitiko livakashele tonke tifundza telive laphindze lakhulumisana tonke tinhlangothi letitsindzekako. Live la Kangwane selisesigabeni sekugcina semkhankaso wokubuketa imigomo yelinani lebantfu lapha eveni. Lo mkhankaso waqala etinyangeni letendlulile. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotho Dr. Tambo Gina uthi silive selende imisebenzi lebanti kuthuthukisa onke emaswati kepha tinengi tindzaba lekumele tilungiswe. Indvuna iphindze yasukumisa umsebenzi wokukhulumisana nebantfu labasha ngetindzaba tekutetfwala lotawusita ngekunciphisa linani lebantfwana labatetfwalako lapha eveni i-Teenage Pregnancy Dialogue. Neni kwalomsebenzi wokubuketa imigomo yenhlalakahle yabantu population policy kunalenye ke itindzaba lehambisana naloko lapha eceleni kwaleyo sekhona tinkinga letinkulu njengokuthi bomake nabebeleka noma labatetfwele basishiya emhlabeni ngelizinga lesetulu kakhulu kunalamanye emave. Lenye inkinga lekhona ukuthi bantwana badalisana noma ke badala abantwana sebancane ma-teenagers bese konakala emathuba abo enlive linemigomo yokuthi labo bantwana labonakalako bangabi bese basilahlekela kepha kutholakala indlela ukuthi bacedzele esikoleni to khona ukuthi likusasa labo nelikusasa lelive lingabi seliyalimala ngesizathu salokho. Nalenye indzaba ke lapha basi demographic dividend kusho ukuthi nangabe live likhula linani lebantu ngendlela yokuthi labasebenta labasuka eminyakeni ya 15 kuya bo-64 bathanza kuba banenge bayakhula kunabala bangasebenzi. Ngeminyaka wa 2019 emave lahlukahlukene emhlaba ahlangana eveni laseKenya edolobheni eNairobi utawukhulumisana ngemigomo leyabekwa eveni laseCairo ngeminyaka wa 1994 lebuka ukuthi amave alungise indzaba yenhlalakahle yalo lonke luhlobo lwebantfu kanye nekufeza imigomo yentuthuko yakamhlaba. Tindzabeni bikatemalanga Ndlamini nginamuzi Mkhonda eMbabane. Indvuna yelitiko letemisebenzi nemikhulu nekutfutsa Ndlahlaza Ndwande ithi njengoba live laseSwatini seligcwele bosanda nezwe uma emaswati angawuthatheli etulo lomkhankaso wahulumende wekuhlanyela tihlahla live laseSwatini latikhanza seligcwele tihlahla letingasito lusito. Kanti indvuna beyikhuluma ngesikhathi litiko lihlanyela tihlahla letilikhulu nemashumi lasikhombisa emabaleni alelitiko. Lenyanga lephelile Ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini wasukumisa umkhankaso wekuhlanyela tihlahla ngenhloso yekonga imvelo nekuhlangabetana nemifakela lemibi yekuguquguquka kwesimo selitulo.
Lo mkhankaso lo wasukunyiswa ngaphansi kwesicubulo lesithi hlanyela sihlahla wonge imvelo. Uhlose kuhlanyela tihlahla letitigidzi letilishumi eveni kule minyaka lesihlanu letako. Ematiko ahulumende kanye netinhlangothi letahlukene tiwuthathela etulu lo mkhankaso njengoba ngalesine litiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa liholwa indvuna Ndlaluhlaza Ndwandwe lihlanyele tihlahla emabaleni alelitiko. Kufuna ukuthi njengoba lisikhutsata litiko letemvelo ukuthi uma ubulala sihlahla kufanele ukuthi ufake lesinye lesisha ngoba la kuphila umuntu khona kufuna sihlahla sibe khona sitawuphefumula umoya lengona uphilile. Sithatha lelithuba nje kutibongela kakhulu kulomkhankaso. Siyabona kona eveni kunekumila kwetihlahla kakhulu nala sathi khona ukuthi bekumabala kunganatihlahla sekungene mhlambe tihlahla letinengi lo batibita ngelilwimi lokuthi ngusandanezwe. Na siyawuyekelela lokwenda umsebenzi lenjengana ngilesikuwo namuhla sitawukhanza sesinetihlahla mhlambe lesetide impilo nasetilwaneni nakuphi. Mbhekeni Nxumalo lo sebenza elihlangothini lwetemahlathi etiko letekuvakasha netindzaba temvelo uthi lokuhlanyelwa kwaletihlahla etiko letemisebenti lemikhulu nekutfutsa kuhambisana nalomkhankaso lowasukunyiswa ngundvunankhulu. Namhla ke lelitiko letemisebenti lemikhulu nalo lithi alifake isandla kulokuhlanyelwa kwetihlahla. Lapho khona lihlanyele tihlahla letimakhulu nemashumi 170 satitonge. Letilishumi etilikhulu nemashumi lasihlanu letekuhlobisa bese kuthi letingemashumi lamabili letitemvelo letitawuletha umthundi. Umkhankaso welive wekuhlanyela tihlahla uhambisana naleminye imikhankaso yemhlaba yekuhlanyela tigitsigitsi netigitsigitsi tetihlahla njengoba yiningi inzuzo kubantfu ngekuhlanyela tihlahla. Kubika Sibusiso Ngubane, Ana Fabrice Musonera, Embabane. Indvuna yetempilo Lizinkosi ithi kuphila kwemuntu akugcini ekutheni abebede tifo kuphela kodwa kumele aphile nasengqondweni. Indvuna ikusho lokungagujwa ilanga lekubuka tindzaba tengqondo nganelanga ligujwa esibhedlela sengqondo kaManzini itolo. Namuhla tingemashumi lamabili nesitfupha live beligubha lilanga lekukhulumisa tindzaba tengqondo i-Mental Health Day. Sicubulo salonyaka sikhulumisa indzaba yekufaka imali ekusekeleni tinhlelo tekugula ngengqondo. Indvuna yetempilo Lizinkosi emcimbini lobubanjelwe esibhedlela salabagula ngengqondo kaManzini itsite kugula ngengqondo yintfo lengahlasela noma ngubani kufaka ekhatsi betempilo. Ndvuna ikhutsate ukuthi bantfu betempilo basebenzisa tinhlelo tahulumende letikhona letibekelwe ukuthi bahlale baphilile. Uhulumende ke ikakhulu tiko letempilo line ma programs labuka tisebenti tetempilo. Lama programs lawa aphathelene ne-wellness wabita ngema wellness centers ko onke ke letibhedlela tetfu nemtholampilo yethu iba khona indzawo la sisebenti tetempilo nangabe ungativa kahle uyakhona nangabe azinga kwelulekwa nangabe azinga imithi nangabe adzinga imithi yakhe yetifo lekahlala nato noma tifo letisha tifikako usitakala lapho. Bengibagcugcutela ke lamhla ukuthi basebenzisela ama wellness centers ngoba endele bona tisebenti tetempilo kufuna kuhlala tiphilile ukuze tona khona kusita labanye abantu. Kodwa lilanga lamuhla lokukhumbuta nje sive ukuthi kukhona phela kuphila kukhona kuphila kwengqondo kukhona kugula kwengqondo lokwehlukene ngetigaba tako letehlukene njengokugula kwasemtimbeni. Lobeka khulumela lihovisi lamhlabuhlangene letempilo Dr. Kevin Makatsange uthi lucwaningo luvetile ukuthi bantfu bakhathatekile emoyeni nasengqondweni lokubhedvuke umkhuhlane we-COVID-19. Due to loss of jobs, loss of loved ones and a lot of issues around COVID. There are lots of people suffering from depression. Some actually have even attempted suicide and some they've actually committed suicide. So there's a huge actually strain on people due to COVID, which is resulting in mental health issues. Njengobe bekulilanga lenjabulo nekukhumbutana ngebumcoka bekuphumuta ingqondo onesi bakulesibhedlela sakaManzini babe sebagitsela yona indvuna. Tindzabeni Eswatini TV kubika Thembinkosi Mavimbela.
kamanzini. Tintfo letingahambi ngendlela lefiso litiko letasekhaya lokufaka ekhatsi kutfolakala kwetitifiketi tekutalwa tekufa kanye netekutsatsana kutawangconywana eminyakeni lotako kanti okulandzela kutsi indvuna yetasekhaya umthanenkosi Lindiwe ithi bafise kuyo yonke imiphakatsi eminyakeni lotako basite sive ngekutfola lamaphepha lamcoka. Nayihlala indlu yabayisikhulu lilunga lephalamende lenkundla yasemkhiweni umhlonishwa Michael Masuku ubute umbute endvuneni yetasekhaya umthanenkosi Lindiwe kutsi ngabe litiko lentani kwenta siciniseko sekuthi emaswati ladzinga titifiketi ema-IDs kanye nemapasipoti akutfola ngesikhatsi. Seyiphendula indvuna ichazile kutsi abakahlali phansi balitiko kepha-ke kukhona labakuhlelako lebatakwenta eminyakeni lotako. Birth certificates marriages deaths akube ngibona nangesikhathi se-COVID ngesikhathi nje nayi i-COVID isekhona lelo current bekwenteka labashada bakhona kwenta labatalwako bakhona kwenteka certificate labafile bakhona kwentela certificate nangesikhathi nje simo siseme kabi kakhulu libe kungakhoneki benama-IDs kepha-ke nawo nyalo emva kwa-COVID baka-health sebasitshelile ukuthi kufuna kwenziwe njani nawo sekayakhokhwa. Lamanye-ke malunga abenemankhonyane kule ndzaba lewaphendulile indvuna. Etinkundleni kwemiswa kuthathwa kwetitifiketi lapho bantu bebakhona kusonzela basitakale uma akwati minister utawuvula nini. Kubonakala liningi kakhulu amalayini alaba bantu lebetitifiketi ngoba uminister ngicabanga ukuthi kufanele sibe nabo lokho kubukela lesive ukuthi kuyatalwa labantu kanti sele sisemuva ngithi nje ngiloko lengithi endlini bengichaza lokho ukuthi manje avetele indlu noma ke live ukuthi nakabuka kungaba kunini la kungathi nje la ngifisa kwakhe 2021 nini ngabe kwendekene. Litiko litimisele ngalokuthi lihambe liyele esiveni liye kuboshifu lapho khona sitangena khona ngashifu kuye-register abantu labadzala kakhulu bonke nje labangarejisteki sititshelwe ukuthi vele sitayenda lemvo lena sititshelile vele ukuthi umgomo wethu lomkhulu ngilowo futhi neshisakalo lesinayo ngileyo silitile ukuthi sihambe ngoba le-outcry siyayibona ukuthi ngileyo labantu labadzala and lokutawusita kakhulu ngilokuthi vele siye le sibuke kushifu ukuthi amadini lo bese siyabhalisa so kusemgomweni wethu ukuthi kule minyaka lotako at least kube khona lokwentekako ukuthi sihambe siye etikhulwini lapho khona sitawubhalisa khona labantu labadzala lokwaka-finance lokuye kube nenkinga nje lapho khona siniketa khona le certificate lokwe-revenue nabangekho labaka-revenue avele kukhuni asikhonde ukukusebenza kahle wetinto so vele nje ngakusho lokuthi le revenue yona inhlitiyo yale nakuzana yalokuniketa le certificate singakakutholi lokho asikhona vele ukuchubeka sesinikete certificate. Tizabente Eswatini TV ngingilingithini Gule kunathemkosi Mavimbela sephalamende. Indvuna yetempilo lezinkosi ithi hulumende uhlela kwakha imitfolamphilo lesitfupha layitawuba setifundzeni totine telive. Indvuna ithi kwamanje hulumende usafake ticelo tekubambiswa ngemali etininini takhe kanti indvuna ikuvete lokho ephalamende itolo. Nayichubeka nemsebenti welisuku indlaba yesikhulu umhlonishwa wasembolonjeni umhlonishwa Jacob Siwela ubute umbute endvuneni yetempilo lezinkosi kusingabe litiko selihambe kanganani ekwakheni imitfolamphilo eveni njengekuthembisa kwalo litiko ngeminyaka wa 2017. Indvuna-ke ichazile kutsi yini la kwendako hulumende kuleyo ndzaba. I-recommendation leyachamuka ngaleso sikhathi ukuthi until sisebenzise lokhu lesinako sikutilize fully asesime kwakhe. However kune-assessment lensha leyendiwe Mr Speaker leyendiwe kusukela ngayo lo-2017 yaphela ngabo-2018 ibuka ema-clinics la-high volume across the 4 regions. Sekunema-clinics ke la-identified langu-6 across the regions lafuna ukuthi arenovate endiwe so that atokhona ikakhulu atokhona kubelekisa Mr Speaker lawo ma-clinics lawo
sisafuna timali. Emalunga aphinzeke afuna kucaciseleka kulokutsite endvuneni. Speaker, litiko lasinika loluhla ukuthi i-region ne-region inkundla ngenkundla mangakatawakhiwa. Mina nje lokusimo Speaker mbolo njeni ikhona leli sifo siyakhiwe le kanzanga umphakathi. Athini ama-plans akhe nekwakha lama clinic la kanibekise nje leyithi Mafuthula uhamba almost 56 kilometers from Mafuthula to stay yebelekisa ukuthi iplan yakhe ngamafuthula ithini ngalawo make bakhona laba nalabantu bakhona e-clinic. Thank you Mr. Speaker. Njengoba in the past vele sibe nalenkinga yokuthi abe khona la khona ema-clinics asakhiwe ukhanze ukuthi akavulwa kokunye ngenxa yokuthi hulumende akaqashi kokunye ukhanza ukuthi mhlawumbe kuleyo ndawo kude emandi tibathi netihibe nje letithite letikhona. Ngicela nje lokuva Speaker lokuthi kuletinkinga leto lebetikhona kulawa lakhiwe kukhona yini umehluko losowendekile eveni yabo ukuthi kulama clinics labe savela akhiwe hulumende wathi khanza ngale challenge yokuthi kude imali yokuqasha tisebenzi kude imali yokwavula kube sekuthi manje ngasikhathi sa COVID kwavela timadlana sithite avuleka lamanye lawo ma clinics. Sine challenge yokuthi kule budget letako sekufuna siwabudgetele lama clinics kanzima kwawona. Yebo lokhu lama list aqhubeka a revise ukuthi njalo nasekukhona lokhu addressiwe kukhishwe ku list. Kwamanje ayikho indlela lengathembisa ngayo ukuthi sitawukhona kwakha uMafuthula kutawukhona kwakhiwa nini ngoba nalabo high volume lengikhuluma ngabo akusiwe ema clinics lamasha ngilakhona lane ma structures asamadzala kakhulu lasahohloka bantu sebanenge around the area abasathola ama services ngalokufanele asisusi kuloku lengikhuluma ngabo kulala lama high volume besingasusi this structure except in one place. Sacelile asathi usibata sinika iletimali kuyakube ngcono sithe sesathi ukuthi imali ikhona itawuvela ngakuphi sesinema plans la concrete manje lokho ngikhuluma ngako kusengama plan nje kusetele imali ngema proposals kusetele imali. Hulumende welive leSwatini wakwenda umgomo wakhe ukuthi kube bede leSwati lelihamba ngetulu kwa 8 kilometers kude lifike emtholampilo eveni lonke ngeminyaka wa 2022. Etizabente Eswatini TV ngingilingithini kule nginathemko simavimbela seParliamente. It's the season of great deals at Build It. Get a 20-litre Build It walls and ceilings paint, including a free paint roller set for $4.99. Or a 20-litre Build It acrylic roof paint for $5.99. And a Black & Decker 710-watt angle grinder or a Black & Decker 500-watt impact drill for $2.99 each. Promo ends 18 December 2020. Build it. Malanga lamahle sisibuka tona tinsabatethu temidlalo. Mengameli wenhlangano emidlalo wemabhayisikili lapha eveni sihlangu Nhlabathi uthi umjako wemandla simelane classic race bekukhumbula loyo yakho abangumengameli walenhlangano Mandla Simelane lowashiya emhlabeni utawuphinze udlale inzima lenkulu ekukhetheni bashove bemabhayisikili abatawumela live emidlalweni yema African Championships alomnyaka lotako. Lomjaho utawubanjelwa eSteki kanzi-ke leli kutaba lithuba lokuthi kuphinze kubanjwe iSteki race lebe kubhekeke ukuthi ibanjwe nakuphela inyanga lesetulu. Cabanga ukuthi itawukompetha itawuseta competition nokubuka nje ukuthi ngubani losesekhona ngubani losesenemandla ngubani lesingamlungiselela ngoba siyathi ukuthi nakusuka iminyaka kuba nemidlalo lebakhona lebase ku-Africa as a whole kufune nathi live sibe khona lesibanikisako bayochithelana khona. Lapha ke sesitawabona ukuthi awu lona mhlambe sowaba akasasi cyclist sewema mhlambe neCovid-19 lona usesekhona kodwa asithatha nje nathi ukubuka ukuthi bobani lesingabasebenzisa bobani lesingaba benda ukuthi mhlambe bangene
eKembini balungiselele March next year. Mhlabathi uphinze wakhuthaza abashovi ukuthi basaya kulomjaho ukubheke ukuthi balandzele tonke tinqumo tahulumende tokuvikela ligciwane icorona. Ama-cyclists ethu nje lesibagathile amakhulu 205 250 ngoba lo 50 sema-officials kade akhona asibukela lo msebenzi. Lo mjaho utabawe kuqala kulomnyaka wa 2020 lapha eVeni kulandzela ukuthi lenhlangano ingakhona kubamba leminye imijaho kusukela ngenyanga endlovu lenkulu ngesizathu seligciwane icorona. Etindzabeni ngingiyane Msibi, umbiko uhlanganiswe ngoFabrice Msonera eMbabane. Malanga namahlelo esikhathi samanje sitawubuka simo selitulo salapha eVeni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwelive. Malanga namahle sifika kanjalo ke maphethulweni etindzaba tefu lebetecala kulosuku lalomuhla ngemizuzwana nje lembala neswendla ngamandla utawubuya nabo baka tourism sithi ingcayizivele ivele ekuhlalele vuka uvakashe Kusile. Good morning. Mbukela sikuvusele siphinze sikwemukele elihlelweni sesivele sikulo lihlelo lwetekuvakasha ulethelwa ngiyo iEswatini Tourism Authority ithi vuka ngwane uvakashe ingcayizivele ekulinzile sesivele sinaye Mifi wase Bush Travel Tours lotawusitshela kabanti ukuthi engabe bona basiphathelene. Good morning, Mifi. Welcome to the show. Good morning. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much for having me. Thank you. Mifi, let's get straight to it. Tell us about Bush Travel Tours. Where you're located. What is it that you offer? Thank you so much for the question. We are a local tour operator. We are located in Manzini, our favorite city, inside in the same complex with RFM. The tour begins in the museum, which is inside RFM, not in the hospital, but in the same complex. Okay. So we are in Manzini, and Manzini is our main spot because the more we took tourists around the country, every time we reached Manzini, they were like, this is the Africa we came for. This is the sun we came from. This is the vibrant lifestyle we came from. So we're like, okay, we have to do something here in Manzini, and we discovered 14 destinations where we take our tourists. Okay. Manzini is full of history. Yeah. Besides the travel, what else do you offer? Yes, so due to COVID-19, we had to shut down completely. And Bush Travel Tours is an amazing mom. It gave birth to the pizzeria, which is just next to the museum. And the pizzeria, we are the first wood-fired pizzeria in Manzini. Beautiful. Yes. So yeah, we make pizzas using the wood. You also have a coffee shop? Yes, it's in the same pizzeria and the coffee shop. Okay. Yes. The world as we know it has changed. Yes. We are living in an era of COVID-19. Yes. Our day-to-day life has changed. How do you ensure that we are safe from COVID-19 as we visit your place? Thank you. First of all, we are an outdoor restaurant, so there is enough sun, enough air for everybody who comes there. And we are very rigid with our setup. We observe the social distancing, and our waiters on the ground always make sure that nobody comes in without sanitizing or wearing a face mask. Yes, we have never had a case of high temperature, but in case it happens, we are just there at RFM, which is taking care of COVID, and we are surrounded by doctors, so our guests will definitely be taken care of. Okay. You have a museum, you have a coffee shop. Maybe let's just start with the coffee shop. What do you offer, like the menu? Okay. We have a huge menu. We offer more than 12 types of pizzas. Okay. And the best, what people come
a lot for is the bush original, our meaty one. It's just really full of meat. And polo is the creamy with bacon and chicken. People also love it. So we have the giant size. You can't finish it. Beautiful, nice. And then the large and the regular. So it's 99 ml, 120 and 149 for the giant. Oh, okay. Yes, and every Tuesday, everybody can buy a large pizza at only 60 rand. So that's the special. That's or the special. You have more specials. Every Are there Tuesday. any more specials? Yes, of course. Every Friday we have specials, and today is a Black Friday. So today people will literally buy the pizza at 60 rand and the quarter chicken cooked in the wood, and it's a flame cooked chicken at 100 malangeni. So we really encourage people to come in. Very nice. Okay, can you tell us about your operating hours? Are you open all year round? Especially we are starting with the coffee shop, so are you open like all year round, your operating hours? Yes, we open from 8 to 5. We haven't started the evening, the night shift, if I may say. But on Christmas Day, we won't be open, definitely. Okay. We want our staff to go and enjoy their families. And yeah, so, but we will be open, I think, until Thursday, the 24th of December. Okay, can you tell us more about the travel? Okay, I would love to talk more first about the pizza and why should people come at the pizzeria. All right. Yes, the very kitchen where we're cooking the pizza. 93 years ago, it used to be the only high school in the city. It's very historical. It's small, and we usually wonder how many people made it to high school, you know. And just next to us, we have RFM. RFM is the People's Hospital. It treated people and still treating people. RFM is treating more than 40% of the population, and they have needs. That's why we launched this campaign, 1 in a million, the 93 Walk to Remember. So for every pizza purchase, 10 rand is saved for the need of the hospital. That's a beautiful initiative. Yes, and we're really encouraging every corporate, everyone, if you were born at RFM or you have a friend, a parent who was born at RFM, come and support this initiative. It's just not for us, but also for the generation to come. We want them to still find RFM a beautiful and safe place for them. Yeah. Great. Now to the bush travel. I heard that you only do the travels in Manzini. No, we not only do in Manzini, but Manzini is our main hotspot. Okay. Yes. And the tours begins in the museum. Again, the museum 93 years ago, it used to be the only primary school. It's at least huge. So I'm sure many people started the primary school, but I don't know how many reached the high school. And we have a very beautiful history in the museum. And during COVID, we were so amazed by the local population coming to rediscover the history and falling in love. We literally had people crying in the museum. I never knew this. So it begins from how life started in Swaziland. The first 3 people who came in, from the vision of His Majesty King Sobhuza the First, and to the coming of the missionaries, and to the fulfillment of the vision King Sobhuza the First had. So we really also encourage people to come and rediscover the country at the Old Stone Church Museum. I also see handicraft. Yes. Can you tell us more about it? Yes. So the market is one of our destination. We take tourists there. We love going there in the market. Actually, after the museum, we go to the market. Our tourists have breakfast. We have umwanwa. Yes, so like for them to experience our typical lifestyle. And then after that, we go to the handicraft to see how women and men are from scratch making beautiful art, and also encourage people to purchase and support the local economy. So for the travel, you say you start in Manzini. So do you go to all the other regions? Yes, we do. Okay. We do. It usually depends.
our tourists, mainly from France, because our tourists are also in French, they want to experience the typical lifestyle of Africa. So we go to Manzini, and then we also go to Mulwane and Klane, and it just depends what they want, because so many come actually, they just want to see how we do our school. So we take them to the rural schools and they spend the days with the children. It just depends what you want to do. We're here to make it happen for you. What you're doing is really beautiful. I would like to tell the viewer at home, what would you say to them to encourage them to visit this place, your place? They should come. History usually empowers you. It just changes your way of seeing your country and your life. Actually, many people who came there ask themselves, how am I living? What do I live? What am I going to leave behind? What are people going to say of me? And we've seen young people being just challenged to change the way of living, because they saw how people of the past lived, and they're like, no, we have to change. So please come and rediscover the history of the country, and be challenged to change your life and to become more and do more for your country. Please give us your contacts, even on the digital platforms. Yes, we are on Facebook. For the pizzeria, it's just the Bush Pizzeria and Cafe. And for the travel, it's Bush Travel Tours on Facebook and Instagram. And you can also call us on MTN 78606026. Before we go, what can you say makes you stand out from all the other travel destinations? We're just not in the business. We are creating a lifestyle. We want people to have an everlasting sweet memory when they sit. We want them to talk about it for the rest of their lives and to bring people together. So we're creating that lifestyle, and it all starts by respecting, valuing our guests and our staff. It's just that lifestyle of making sweet memories, and it's the most beautiful memory to have. Sweet memories. Thank you so much, Mifi, for being with us on the show. Thank you so much for having me. You are the best. You're I welcome. can't wait to have you at the pizzeria and give you a tour. I'm coming anytime, maybe tomorrow. Who knows? That would be beautiful. Thank you. Maswatla mahle nitivele sikulo hlelo lulethelwa ngiyo i-Eswatini Tourism Authority. Ithi a wonder awaits, exploit. Ingca izivele ukulinzile. Maswatla mahle azivuke sivakashe khona lapha ekhaya sitodlala inzima yethu ekuthuthukiseni wona umnotho welive. Kulesikhathi sitawubuka yona i-Peace Center Guest House, sitawubuya naye lobuya khona Phindile Dlamini. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds, full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you'll go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Lasiphinze sikwemukele ehlelweni solo sikulo luhlelo lolulethelwa Eswatini Tourism Authority luhlelo loluthi asivakashe khona lapha eVeni ithi Eswatini Tourism Authority ingqayizi vele ikulinzile a wonder awaits exploit disicale ke ngwane lomuhle ngekuthi sicolise ukuthi base Peace Center Guest House abakabe basaphumelela kuba nathi kodwa nje sawuteka Donatinza abade kuvakasha samu umbukeli kudine ngidinzawo la ngati vakashela lapha eVeni sinayo i Big 5 tilwane lapho khona ngaya kubomlilwane kubomkhaya afika avakasha abone Donatilwane kunjalo nina sikhuluma ngekuthi a wonder awaits exploit usithile kakhulu eSwatini Tourism Authority nelwasikhombisa buhle belive la seSwatini nyalo sesiyakhona njengoba ubabala bomkhaya it's amazing how emaswatini avela asukuma athi thine nyalo nelisicabanga sekusele mina nawe lesingayidi game drive ehlane people are going out there akhuluma nge Big 5 bani bafuna kehlane bobukela ibobuka yona i Big 5 bamubaya eMandinga Cultural Village bawutivela ukuthi athi ngifuna kuva ngathi ngisekhaya lesiswati ngihlale phansi ngifule ukugidzelwa ngifunze kabanti ngesiswati ngene kuboguca nene so it's amazing ukuthi livela seSwatini besolo sikuthathela phansi imvote full etinhle kakhulu lesinato as a country kumqoka kakhulu samu siyababona nababo bush travel nabo basitshela kabanti ukuthi bane museum lapho khona bafike khona bafundzise sona sive semaswati kanzi nathi sinawo nje wethu museum ungasukuma ngwane lomuhle uhambe uye khona ngicabanga ukuthi na uyati imvelaphi yakho ubese uyati nekuthi uyapi embili kumcoka kakhulu lisiko lethu samu lelihle kakhulu so kumcoka nje nekuthi sathi kabandi ngelisiko lethu sathi kabandi ngelive lethu lokujabulisa kakhulu ukuthi nawubuka nje lama game drives uyabona ukuthi ufika ushaywe ngimoya ukhululeke ungcebeleke ukhohlwe ngato tonke mhlawumbe inkinga lomnatho kunjalo nje njengoba ngishida ngiyesa kuselesine nawe lesingayi ku game drive because it's really amazing ngihlane ukhona mkhaya ukhona mlilwane kintu ema game drives ukhona maloloja as well for ema canopy tours asade kenele nangabe wena usaba ema heights ukuthi uthonda kanjani because ema canopy tours uvele ugibele tu lensambe nenches ukhosa khona it's really amazing nele kubona libhubezi this close sikhule sine sathi mabhubezi silibona kanye maybe exactly maybe silibona kanye ngema school trips but nyalo it's amazing ukuthi ungavele ukhona game drive enele bashido ukuthi kunema specials lamahle kakhulu khona kuleti ndzawo tekuvakasha I think Eswatini Tourism Authority is really doing a tremendous job Samu neqinisekisa nje ukuthi usahamba uvakashela leti ndzawo sibonile nebema hotela kunabo safety travel stamp sibonile indvuna yelitiko letekuvakasha sibonile Eswatini Tourism Authority sukumile yona mbamba ihamba ibuka ukuthi ngabe ku safe invele si encourage imaswati ukuthi ahambe avakashe but ku safe yini sabona ukuthi bayaqinisekisa sombukeli iEswatini Tourism Authority ithi nawuphumile uvakasha utawuba safe kumkhuhlane iCovid-19 ngoba lokho bakuqinisekisile bona kanye nelitiko kunjalo nelikutaba limelula futhi ukuthi silivela seSwatini sikhona kulimarket sakhumbula sike saba namba bakaEswatini Transmagnific wababuta umbuto lo very important sinasebale ngaphandle bakhona yini ukuthi bamarket livela seSwatini kwavela ukuthi bakhona nangabe kenele letindzawo awutati awutivakasheli livela lakho awulathi utofike umarket ini lengaphandle kumcaba ukuthi letindzawo vele sitivakashele livele lethu silati kabandi sathi nje sehlane kufolakalana emlilwane kufolakalana eMandinga Cultural Village kwendekani eMandinga Lodge kwendekani njengoba sike saba nabo before njengoba sisho samu ukuthi ishito eSwatini Tourism Authority ukuthi kunema specials mhlambe lo munye angathi mina ngidawufika njani eHilton Garden mina ngidawufika njani eMountain Inn asengibekise ithi eSwatini Tourism Authority vakashela nje leto tindzawo lo seceleni kwada kudzinga mhlawumbe uze uthathe isikhwama lesikhulu uthi mhlawumbe uyolala nemalanga lamaningi kuthi nje nawe mbukeli ukhona ukuthi mhlawumbe ushaywe ngimoya uphume ungcebeleke lamanye emahotela naletinye tindzawo tekungcebeleka samu tibe nawe ma specials mbukeli lapho khona tisho khona ukuthi mangabe unemali yakho siyati ukuthi embabane kunele hotela lelihle kakhulu iHilton Garden lo sinje na uqhamuka lapha lisibuko salidolobha basho ukuthi
nangabe unaleyo mali lonayo fika usho ukuthi mina nginana imali nayi Ngeke uze ujike yes ngeke uze ujike bo the George Hotel bebala basho ukuthi shana ukuthi unamalini thina sitawu bese siyabona ukuthi liswati lakithi lisitakala kanjani siyancomeka kakhulu lokwendiwa ngiyo iEswatini Tourism Authority kunjalo Nelly we are promoting our country city a wonder awaits exploit silivela seSwatini malanga lamahle besibuka Donatini Zabate kuvakasha kanti lesikhathi samanje sawubuka sona simo semgwaqo salapha eVeni Kusile. Good morning. Are you living with HIV? If so, screen for TB in your nearest health facility. If you do not have any TB symptoms, then start TB preventive therapy and take the medication as advised by your nurse or doctor. In that way, you'll be protected from being infected with TB disease. TPT is also available for children under the age of 5 who are staying with a TB patient and children above 12 months who are living with HIV. If you have these children, bring them to your nearest clinic to be screened for TB and started on TPT if they do not show any signs of TB. TPT for people living with HIV is available at all health facilities at ART units, and TPT for children is available in all clinics that treat TB. This message is brought to you by the National TB Control Program in collaboration with SNAP under the Ministry of Health. Ngikuvusele emsakadi ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Singemaphoyisa sesihlolile imigwaqo eVeni laKangwane kuDodotini eTifunza. Kubukela sona sive ukuthi singaphepha kanjani sisasebenzisa yona imigwaqo yelive laKangwane. Siyabona ke namuhla sivuka liyana imigwaqo leminingi iyashelela kanti ke etindzaweni letiphakeme ikhona inkhungu lephansi phansi. Sithi nje imigwaqo loku ishelela sive senkosi asinciphise litubane sisasebenzisa yona imigwaqo. Siphindze futhi silandzelane ngetigaba letifanele kuze ukuthi siphephe. Lapho kunetinkhungu khona asente isiqiniseko sekwekuthi sikhanyisa wona emalambu lamakhulu kuze ukuthi sibonane nabo labanye bashayeli. Lidolobha lelikhulu laseMbabane lihloliwe tibane temgwaqo letilapha emakethe la kuhlangana khona Mahlokohla Street na Mtsimba Avenue atisebenzi malangeni lamahle kanye nato letilapha eMangwaneni atisebenzi nato. Sithi nje sive senkosi sisashayela lapho asidedelane lofike kuqala ahambe kuqala kuze ukuthi sigweme kwenteka kwato tingoti. Umgwaqo lomkhulu osuka khona ehekeni laseNgwenya ubheke khona kaManzini uyahambeka nayo inthaba yethu lengimalagwane kude sikhinyabeto lesikhona lapho. Ngaphandle nje kwekusho kwekuthi imigwaqo cishe yonkhana iyashelela. Lidolobha la kuMathapha nalo la kaManzini tibane temgwaqo tiyasebenta ku omabili lamadolobha kanti nemigwaqo lesekhathi ku omabili lamadolobha iyahambeka kude sikhinyabeto lesikhona lapho. Lubombo luhloliwe nalo malangeni lamahle. Umgwaqo losuka khona lapha kumbaka etitolo uyawufika lapha emfela futhi siyabona uyashelela kakhulu lamhla kwatise phela kuthi liyana. Siyathi ke malangeni lamahle ukuthi lo mgwaqo unelitiyela leliqosakele kuleso nje sigajana lesincane na usuka khona kumbaka uyawufika emfela futhi. Sithi nje lapho sivele sisebenzisa lo mgwaqo asicophelisise sinciphise litubane nasesengcile ke lapho sesingalikhulukhulisa kancane kuze kuthi siphephe. Ishiselo ihloliwe nayo imigwaqo cishe yonkhana yaseshiselweni kude sikhinyabeto lesikhona ngaphandle nje kwekuthi kuyashelela malangeni lamahle. Sengephetha msakati naye umbukeli siyathi lamuhla imphela sonto ngulesihlanu wako kuphela kwenyanga. Bantu labaningi batabe babaningi kakhulu ekhathi emadolobheni kwatise phela ukuthi kunetindali letikhona lesitibita ngabo bo Black Friday. Sisinje sive senkosi sisesekhona emadolobheni labo labahamba ngetinyawo siyabakhuthaza ukuthi abahambe lapho kufanele khona nabo labahamba ngetimoto bapake lapho kufanele khona. Nekukhuthaza nje ke banikati bawo emabhizinisi titolo phela kwekuthi siyathi bantu labanengi batabe baphishanekile bathenga badzingane kulayisha akube khona nendlela
kuleto titolo kumbe letakhelene nemigwaqo kungabi khona ukuthi sekuvaleka yona imigwaqo sive senkhosile sinye bese sesiyaphazamiseka sithi njengakulolo hlangothi sive asisibambise kakhulu. Ngiyabonga kakhulu umsakati naye umbukeli, nginifisele lusuku loluhle naloluphephile nisetawuya khona emisebentini. Siyabonga. Mbukela sikuvusele siphinde sikwemukele lihlelweni kulesikhathi sitawubuka tindzaba. Libito lami nginelisiwe Ndlangamandla. Mvunankulu Ambrose Dlamini uthi bagcina imabhuku abasebende ngekwethembeka bangalahlekelwa nasimilo sabo kude bahlanyele imali batawethemba umsebenzi wabo bede lapha eVene. Mvunankulu kusho lokhu nakuphothula abahloli imabhuku labangama-23 bathatha nebulunga benhlangano yebagcina imabhuku kuleli. Mvunankulu Ambrose Dlamini uthi umsebenzi webagcini mabhuku ubaluleke kakhulu eVeni njengoba uyabadvonsa bahlanyela imali ukuthi bete kulelive. Mvunankulu uthi lokubaluleke kakhulu ukuthi bethembeke emsebenzini wabo ukuze labahlanyela imali batawuba nesibinzi ngalokwenziwa ngibo. Mvunankulu ushito loku amelelwe yindvuna yetisebenti tembuso Christian Njangase nakuphothula abagcini mabhuku nabangama-23 labe bafundza Eswatini Institute of Accountants. The accountancy profession as a whole deals with a wide range of issues, all of which hinge on integrity and accountability. Professional accountants are front runners when it comes to upholding the quality of financial reporting and providing the broader public with reliable and accurate financial information. This is a key component of our development agenda as it fits directly into our quest to sustainably grow the economy of Eswatini for the benefit of all those who live in it. Indvuna yetemafa Neil Reichenberg nayo igcizelele endzabeni yekwethembeka kulomsebenzi wekugcina emabhuku. Yes, one can get away with certain things, but in time the wheel is round. In time it catches up with you, and it is really just the best to walk that straight, tough road, because clients are obviously the one paying the bills and they're the ones asking for certain things. But if you walk a straight road in this game, one really does end up on top. And I've seen the full cycle. I've seen how this works from all the different angles. Umphathi welibhange le-Standard Bank Vuselelo Fakutse uthi kujuba emakona kuyalona ligama lemgcini mabhuku. I was at a session with the Commissioner General last week, Honorable Minister, when he was raising concerns about some accountants that have become extremely creative. They take work from other accounting firms and they manufacture accounting. For every debit there is a credit. It's very simple. You can do anything in accounting. But we still need accountants that are true to the profession, that are backed by integrity. Because if you are, then you can go and defend your client's financial statements to the Revenue Authority when they challenge what you've audited. Laba labaphotfulako bebasuka etinkampanini letahlukene kanzi bebafaka ekhatsi labatfole ticu letahlukene kathatfu. Laba imfica babe ma-ACC affiliates, lababili benda i-psycha examinations kanzi labalishumi nakubili ma-admitted chartered accountants. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela eMbabane. Liphinla Mvunankulu uThemba Masuku selivumise inhlangano yakwaSwaka ngenzima leyidlalako eVeni iqinisekisa ukuthi kuyabikwa kuhlukubeteka kwanoma nguluphi luhlobo. Masuku bekakhuluma Esibayeni Lodge kuMathapha ngesikhathi inhlangano yakwaSwaka igubha iminyaka lengama-30 yabakhona lapha eVeni. Inhlangano yengungu yemathemba igubhe iminyaka lengama-30 solo yabakhona yaqala kusebenta kuleli. Lenhlangano ke ithi sukumela itulu tindzaba tekuhlukubetana kanzi solo yaqala kusebenta sebaningi lesebasitakele labanye ke babhobhoka ngetindzaba tekuhlukubeteka kwabo.
kulokunye nalabasebenza dona-ke tindzaba tekuhlukubeteka etinhlanganisweni letehlukene ngekuhamba kwesikhathi sibashintshe indlela lebasebenta ngayo tindzaba tekuhlukubeteka ngoba le nhlangano ibavule emehlo. Liphinda Ndvunankhulu Themba Masuku lebelimelele Ndvunankhulu lidumise inhlangano yengungu yemathemba ngokuba live labahlukubetekile nekunika abantu lithemba lokuthi tiyasebentwa tindzaba talabo labahlukubetekile kuleli. Today we are celebrating 30 years of hard work, 30 years of dedication of this extraordinary NGO. The work in service for the nation and touching the hearts of the most vulnerable, often ignored by many. Utsi ngekuchubeka kweminyaka bambonile Swaka akhula ashintsha nekunyathela ekusebenteni tindzaba tekuhlukubeteka. Umcondzisi wakwaSwaka noNhlanhla Dlamini unika umlandvo walenhlangano kusukela yaqala ngeminyaka wanga-1990 lokufaka ekhatsi ukuthi bekumedima itolo ukukhuluma tindzaba tekuhlukubeteka bantu basilenhlangano ibhidlita emakhaya futhi ingena tindzaba lengatidzingi. We recall how difficult it was as the Maswati felt the organization was interfering in their family issues. Today, that is no longer the case. Lomele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Natali Ndongose naye-ke unanatele kanjalo ekutheni ingungu yamathemba idlala indzima lenkulu ekubeni live labahlukubetekile lebekatse bacindzetelekile bangakhulumi-ke ngekuhlukubeteka. SWAGA has played a pivotal role in ensuring its promulgation, though after a long and protracted period. Lona wakandongose uthi nekuba nenombolo yamahala leshayelwako kukhomba kuthuthuka ngoba sive sesiyakhona kushaya sibike kuhlukubeteka bese-ke siyalandzelelwa siyasitwa. Sihlalo welibandla lebacondzisi kaSwaka Senzo Hlatshwako ubese umemetela ukuthi lenhlangano sengeke isatiwa ngokuthi yi-Swaziland Action Group Against Abuse kodwa-ke sekutawatiwa ngokuthi yi-Eswatini Action Group Against Abuse. Etindzabeni namuhla ngingugiyane Msibi ngisesibayeni lodge kumathapha. Indvuna yetekuhlela umnotfo Dr. Thambo Ginayithi sekungasemaphethelweni umsebenzi welitiko wekuhamba lithatha imivo yesive eveni lonke kubuketa kabusha umgomo welinani lebantfu lapha eveni. Litiko livakashele tonke tifundza telive laphindze lakhulumisana nato tonke tinhlangothi letitsindzekako. Live la kangwane selisesigabeni sekugcina semkhankaso wekubuketa imigomo yelinani lebantfu lapha eveni. Lo mkhankaso waqala etinyangeni letendlulile. Indvuna yelitiko letekuhlela umnotfo Dr. Thambo Ginayithi uthi live selende imisebenti lebanti kutfutfukisa onke eMaswati kepha tinengi tindzaba lekumele tilungiswe. Indvuna iphindze yasukumisa umsebenzi wekukhulumisana nebantfu labasha ngetindzaba tekutetfwala lotawusita ngekunciphisa linani lebantfwana labatetfwalako lapha eveni i-Teenage Pregnancy Dialogue. Neni kwalomsebenzi wekubuketa imigomo yenhlalakahle yabantu population policy kunalenye ke itindzaba lehambisana naloko lapha eceleni kwaleyo sekhona tinkinga letinkulu njengokuthi bomake nabebeleka noma labatetfwele basishiya emhlabeni ngelizinga lesetulu kakhulu kunalamanye emave. Lenye inkinga lekhona ukuthi bantwana badalisana noma ke badala abantwana sebancane ma-teenagers bese konakala emathuba abo enlive linemigomo yokuthi labo bantwana labonakalako bangabi bese basilahlekela kepha kutholakala indlela ukuthi bacedzele esikoleni kuto khona ukuthi likusasa labo nelikusasa lelive lingabi seliyalimala ngesizathu saloko. Si nalenye indzaba ke lapha basi demographic dividend kusho ukuthi nangabe live likhula linani lebantu ngendlela yokuthi labasebenza labasukela eminyakeni ya 15 kuya ku 64 bathanda kuba banengi
bayakhula kunabala bangasebenzi. Ngeminyaka wa-2019 emave lahlukahlukene emhlaba ahlangana eveni laseKenya edolobheni iNairobi utawukhulumisana ngemigomo leyabekwa eveni laseCairo ngeminyaka wa-1994 lebuka ukuthi amave alungise indzaba yenhlalakahle yalo lonke luhlobo lwebantfu kanye nekufeza imigomo yentuthuko yakamhlaba. Tindzabeni bikatemalangeni Dlamini nginamuzi Mkhonda eMbabane. Liphini landvunankulu Themba Masuku selinike insaye yabo babe tikhulu emimangweni kuthi badlale indzima lebonakala kwekuqinisekiseni ukuthi imvelo iyongiwa lapho babhasobhe khona. Masuku bekakhuluma eHappy Valley ezulwini ngalesithathu ebusuku ngesikhathi kunemiklomelelo yatiwa ngetemvelo awards. Sekusithathu litiko letekuvakasha liba nemiklomelo leyatiwa ngetemvelo awards lapho kuklomeliswa khona labehlukene nokufaka ekhatsi tinkampani letidlala indzima lebonakalako ngekonga imvelo ngetindlela letehlukene. Liphini landvunankulu Themba Masuku lingenelele imiklomelo lebeyibanjelwe eHappy Valley ezulwini lapho ligcizelele ngebumcoka bekonga imvelo. Masuku unike insaye yabo babe tikhulu emangweni ukuthi badlala indzima lebonakalako ekuqinisekiseni ukuthi iyongiwa imvelo lapho babuke khona. Must take full responsibility of managing that Eswatini nation land because they are responsible. The people who cut the trees actually belong to chiefs. Uthi ebekuya ngaye ngabe nesifundo setemvelo siyafakwa nasetikolweni ngoba sisinza impilo yawonke wonke. Le miklomelo ke beyingemikhakha leyehlukene kanti ke iEswatini Observer yona ihambe embili etindlini tekusakata emikhakheni lekwi-environmentally friendly media house. Kanti ke Sifiso Nhlabathi wayo Eswatini Observer uhambe embili ngekuba intsaselo lebhale kahle etindzabeni temvelo. Kanti ke futhi Ndlovu noNhlanhla Sabetse babengilabanye labahambe embili ngekwenta lokwahlukahlukene basebenzisa tibi lesingasipheceleti i-recycling and waste management lapho bakhele okuhlukahlukene basebenzisa dona ke tibi. Etindzabeni ngengiyani Msibingisa Happy Valley ezulwini. Indvuna yelitiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa Ndla Luhlaza Ndwandwe ithi njengoba eveni sekugcwele bosandanezwe uma eMaswati angawuthatheli etulu lomkhankaso wahulumende wekuhlanyela tihlahla leSwatini litati ikhanza seligcwele tihlahla letingasilo lisito eveni. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi litiko lihlanyela tihlahla letilikhulu ne-17 emabaleni alelitiko. Kulenyanga lephelile Ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini wasukumisa umkhankaso wekuhlanyela tihlahla ngenhloso yekonga imvelo nekuhlangabetana nemifakela lemibi yekuguquguquka kwesimo selitulo. Lo mkhankaso lo wasukunyiswa ngaphansi kwesicubulo lesithi hlanyela sihlahla wonge imvelo. Uhlose kuhlanyela tihlahla letitigidzi letilishumi eveni kule minyaka lesihlanu letako. Ematiko ahulumende kanye netinhlangothi letahlukene tiwuthathela etulu lomkhankaso njengoba ngalesine litiko letemsebenzi lemikhulu nekutfutsa liholwa indvuna Ndla Luhlaza Ndwandwe lihlanyele tihlahla emabaleni alelitiko. Kufuna ukuthi njengoba lisikhutsata litiko letemvelo ukuthi uma ubulala sihlahla kufanele ukuthi ufake lesinye lesisha ngoba la kuphila umuntu khona kufuna sihlahla sibe khona sitawuphefumula umoya lengona uphilile. Sithatha lelithuba nje kutibongela kakhulu kulomkhankaso. Siyabona kona eveni kunekumila kwetihlahla kakhulu nala sathi khona ukuthi bekumabala kunganatihlahla sekungene mhlambe tihlahla letinengi lo batibita ngelilwimi lokuthi ngusandanezwe. Na siyawuyekelela lokwenda umsebenzi lenjengana ngilesikuwo namuhla sitawukhanza sesinetihlahla mhlambe lesetide impilo nasetilwaneni nakuphi. Mbhekeni Nxumalo losebenta elihlangothini lwetemahlathi etiko letekuvakasha netindzaba temvelo uthi lokuhlanyelwa kwaletihlahla etiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa kuhambisana nalomkhankaso lowasukunyiswa Ndvunankhulu. Namhla ke litiko letemisebenzi lemkhulu nalo lithe alifake isandla kulokuhlanyelwa kwetihlahla lapho kona lihlanyele tihlahla letimakhulu nemashumi 170 setitonge letilishumi etilikhulu nemashumi 5 letekuhlobisa bese kuthi letingemashumi 20 letitemvelo letitawuletha umthundi.
Umkhankaso welive wekuhlanyela tihlahla uhambisana naleminye imikhankaso yemhlaba yekuhlanyela tikitsikitsi netikitsikitsi tetihlahla njengoba yiningi inzuzo kubantfu ngekuhlanyela tihlahla. Kubika Sibusiso Ngubane, Ana Fabrice Musonera, Embabane. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard ithi hulumende ucashe bothishela labane emakolishi lafundzisa emakhono lavala ngenxa yekweswelakala kwetimali. Indvuna ithi labo labangacashwanga batawunikwa imbasha yabo babuyele ekhaya njengoba hulumende sekawafake ngaphansi kwakhe lamakolishi. Lomunye ke umbutho lovelile endlini uphakanyiswe ngumhlonishwa Michael Masuku. Lobutho indvuna yetemfundvo Lady Howard kutsi itsiwani indzaba yetisebenti letisebenta etikoleni temakhono letagcina kutfola umholo wato ngenyanga yenhlaba kulomnyaka. Indvuna yetemfundvo ichazile kutsi hulumende uyayisebenta indzaba yalabothishela. Kulaba lebebavele baqashwe nge-skill centers kube sekuri-engagewa 4 wema-employees on contract basis. But we are processwa ukuthi bagcine sebaqasheke permanently if baqualify. Litiko ke selibhalile lenta konke lokufanele ukuthi likwende laseliyafaka ka public service khona batokhona ukuthi baqale baholeleke. Siyacabanga ukuthi kumbele delay ibangwa sesiyacabangela ukuthi ibangwa ukuthi kumbe kunalo circular number 3 of 2018 lo wa freezer ukuqashwa kwetisebenzi sekune process thinte lokufuna ukuthi ihambele before kuqasheke. Sicabanga ukuthi kumbe kuleyo process Mr Speaker le delay ukuthi bagcine sebasinike delay response ukuthi sikhole kuthola ama posts abo laba labangu4 bese bayakhona kungena payroll. Emalunga achubekile nekucela kucaciseleka kulendzaba kuyo indvuna. Lama skill centers nje asho minister bakhethe 4. Lo 4 lotawuranisha le skill center yini. Labanye labaphumako batawendwa neka balahlekelwa bothishela lebafane baphindze baqashwe ngoba batahamba bona baqashela labasha. Ngilapha ngiseva kahle kulombuto wami. Labantwana lebebabhadele batayitfola i-refund. Laba labangabuyi laba lababuyako batawuqhubeka kule mali lebebayibhadele yini noma sebatawulunywa inyongo. Bayanakekeleka Mr Speaker. Laba lebese bavele babhadalile kuyakhulunyiswana angeke benteleke phansi. Bese emthongwaneni bakhuluma ngekuthi babuta ukuthi lama skill centers atawuranwa kulabantu labayi4 yini. Labantu labayi4 Mr Speaker sibathethe kulaba lebe bangakaqashwa nguhulumende. But otherwise we do have staff ma skill centers lebaqashwe lo TSC. Laba labangu4 sibathethe ngoba we needed their skill ngala. Their services ngala. Kusho ukuthi nje ngoloko akhona ama employees ahulumende lo 4 bese simthatha ngoba besimswela ukuthi abe khona ngala. Etindzabeni Eswatini TV ngingilingithin kule nginathemkos mavimbela separlamente. Mengameli wendlu yetimphunga Lindiwe Dlamini uthi livele Eswatini like labayinhlekisa ngetindzaba teligciwane le-HIV kepha lamuhla umhlaba ulishayela lihlombe ngetinyathelo lelitithethe kulicetha. Mengameli uthi sekusetandleni tawonke ukuthi achubeke nekuvikela kwanza kwaleligciwane noma ngabe sekunemkhuhlane i-COVID-19. Noma livele Eswatini selikabutsele tindzabeni te-HIV njengobe selifike ngetulu kwemgomo wemhlaba wa-95 solo sisekhona sidzingo sekukhuluma ngetindzaba taleligciwane. Mengameli wendlu yetimphunga Lindiwe Dlamini uthi batishaya mtsetfo batawuchabweka nekubambisa live ngekushaya imitsetfo lefanele nekucinisekisa ukuthi hulumende uyayidlala indzima yakhe etindzabeni taleligciwane. Asigcini kukhuluma indzaba ta-HIV and AIDS. Sibonile ukuthi lokunye lokunemthelela lomubi ludlame lolukhona emakhaya. Lokho sikukhanzile ukuthi nasekunalo ludlame
umuntu ukhanza ukuthi akasakhona ukuphepha ngoba phela nangabe uyashaywa utawukhona njani ukudivikela. Siyanxusa siyacela eMaswatini ukuthi awu ludlame emakhaya kaluphele asihlaleni ngekuthula. Sineke ngalelanga le World AIDS Day nje sithi sikhala nehlobo tethu letahanjelwa letahamba naletahanjelwa siphindze sithi singeMaswati asichubekeni silweni nayo HIV and AIDS. Singathi ngoba sesifike lapha sesingcobile sesicedzile asingabuyele emva sichubekeni siye phambili ngempela. Lophethe lihhovisi lamhlabuhlangene lapha eVeni Natalia Ndongose uthi nakulesikhathi semkhuhlane iCovid-19 atingasalele emva tindzaba taleli gciwane. That the awareness shall continue. We are not moving from one pandemic to a relapse into the other one. Umcondzisi wetenkulumo endlini yabayesikhulu Petros Mavimbela uthi kulwa naleli gciwane akungemi noma selinqotshwa. As the legislative arm of government and parliamentary service staff, let us embrace the theme and collectively execute the parliament's mandate in the execution of such up to grassroots level. Live leSwatini selibalelwa kula hamba embili etindzabeni tekuncoba leli gciwane. Tikhulumi kulomcimbi tigcizelelele ekutheni live lingalincoba leli gciwane nangabe wonke angadlala inzima yakhe. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela eParlamente. Bukeli kulesikhathi sitawubuka tindzaba temidlalo. Mengameli wenhlangano yemidlalo wemabhayisikili lapha eVeni Sihlangu Nhlabathi uthi umjako wemandla Simelane Classic Race wekukhumbula loyo lowake waba ngumengameli walenhlangano Mandla Simelane lowasishiya emhlabeni utawuphindze udlale inzima lenkulu ekukhetheni bashovu bemabhayisikili labatawumelana live emidlalweni wema-African Championships kulomnyaka lotako. Lo mjaho utawubanjelwa eSteki kanzi-ke leli kutaba lithuba lokuthi kuphindze kubanjwe iSteki race lebe kubhekeke ukuthi ibanjwe nakuphela inyanga lesetulu. Cabanga ukuthi itawukhompetha itawuseta competition nokubuka nje ukuthi ngubani losesekhona, ngubani losesenemandla, ngubani lesingamlungiselela ngoba siyathi ukuthi nakusuka iminyaka kuba nemidlalo lebakhona lebase ku-Africa as a whole. Kufune nathi live sibe khona lesibamikisako bayochithelana khona. Lapha ke sesitawabona ukuthi awu lona mhlambe sowaba akasasi cyclist sewema mhlambe neCovid-19 lona usesekhona kodwa sisita nje nazo kubuka ukuthi bobani lesingabasebenzisa bobani lesingaba benda ukuthi mhlambe bangene ekembini balungiselele March next year. Nhlabathi uphindze wakhuthaza abashovi ukuthi basaya kulomjaho kubheke ukuthi balandzele tonke tinqumo tahulumende tokuvikela ligciwane icorona. Ama-cyclists ethu nje lesibagathile amakhulu lamabili nesihlanu 250 ngoba lo 50 sema-officials latabe akhona asibukela lo msebenzi. Lo mjaho utaba wekucala kulomnyaka wa 2020 lapha eVeni kulandzela ukuthi lenhlangano ingakhona kubamba leminye imijaho kusukela ngenyanga endlovu lenkulu ngesizathu seligciwane icorona. Etindzabeni ngingiyane Msibi, umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Mbukeli tiphela lapho tindzaba tensimbi yesikhombisa ekseni nasibuya nabo baka Peace Center Guest House sichubeka nelihlelo lwe-Eswatini Tourism Authority lolukhuthaza kona ukuthi izivakashe lapha eVeni hlala nathi mbukeli ungayindzawo. Ukela sikuvusele siphindze sikwemukele elihlelweni sikulo luhlelo lolethelwa ngeyo iEswatini Tourism Authority lapho khona sibuka tindzaba tekuvakasha lapha eVeni. iEswatini Tourism Authority ithi a wonder awaits exploit ingcayi vele ikulinzile. Sesivele sinaye emalangeni lamahle phindile Dlamini lobuya eCenter Guest House and Conference. Sikuvusele ngikhosi sikwemukele elihlelweni. Ngakuvusela sisinasiwe. Phindile feel welcome. Sicela kuva nje ukuthi ngabe iPeace Center Guest House ikuphi? Ngiyabonga sisinasiwe shothi iPeace Center Guest House isedolobheni lelikhulu kaManzini eFairview South Doneka Road plot number 65 ngenhla kweMetropolitan Church. Okay.
Singakangeni mhlambe phindile endzabeni ukuthi ngabe umbukele ekhaya angasuka nje eteleni Peace Center Guest House. I-Eswatini Tourism Authority isithembisile ukuthi uma sita etindzaweni tekungcebeleka siyaphepha kuwo umkhuhlane i-COVID-19. Engabe nine niqinisekisa kanjani ukuthi siyaphepha kulo mkhuhlane senivakashele? Okay, ngiyabonga sesinasiwe. Shothi sine nje si Peace Center Guest House make sure ukuthi ema rooms ethu are clean and they are well sanitized every day. Nekuthi ke kunetindzawo lapho khona sathi ukuthi tivakashi tethu tingahle tisinze khona, we make sure ukuthi naleto tindzawo tisanitiziwe. Kuphinza ke kube netindzawo lapho khona singafisi ukuthi batsinze khona. Sibhalile ke imidwebe ukuthi sicela bangathenzi lapho sabhalabhala nje ma notices. Yes, nekuthi ke staff sethu naso siya sanitizer, siyathatha ama temperatures every morning. Nekuthi ke ma mask bayawafaka, nekumake sure ke ukuthi divakashi tethu natifika siyabuka ukuthi mask uyifakile yini, siya sanitizer. Guest yethu siyathatha ama temperatures, sithathe nema contacts for purposes of tracing. Yes. Letinye tindzawo ophindile ukhanza ukuthi bathi nangabe mhlambe kuleyo room bekulele umuntu bona bayaye bemesikhashana before kungenele omunye umuntu, ngabe nine nenda kanjani? Ngithi sisinesiwe phose ngathi nathi siyakwenda lokho, but ke sikahle kakhulu thina ngoba kuba nesikhashana nje lesithe before lesinye isivakashi singene. Engabe phindile yini nje lengenda umbukeli mhlawumbe ekhaya athi asengiye Peace Center Guest House mhlawumbe asawutithengise nje kuye umbukeli? Sekungaba kusho nje sisinesiwe ukuthi vele wonke umuntu uyatikhulumela endweni yakhe ukuthi nje thina siyi-Peace Center Guest House singamthembisa nje umbukeli nema customer ethu ukuthi nabetile indzawo yethu batayikhanza i-peaceful kakhulu, inekuthula nokuthi nje si-clean, sivume kakhulu ngaloko. Nokuthi ke staff sethu vele so welcoming and friendly. Kwenda ukuthi tivakashi tethu titivele tisekhaya. Engabe nawo ma conferences ngiyafika yini mhlambe ngifune kubooka ukuthi ngicela kushada, ngicela kuba ne conference? Yes, shothi nje thina sesinasiwe sineti hlangothi letinzathu kakhulu lesivume ngato as a guest house. Sine accommodation nale conference ke yekwenda imicimbi lemincane nale mikhudlwana, hayi lemikhulu kakhulu. Kulamalanga nje sibhizi ngabo, bayashada labanye bayenda leyo micinjana yabo boma baby showers ngemanani laphasi kakhulu. Yes. So athini lamanani laphasi ngoba umbukeli mhlambe sey festive season phindile umbukeli mhlawumbe ufuna kushada, ufuna kwenda leyo party yakhe lencane, engabe athi nje ma prices kona maybe ngewabale onke but lawo nje lo ngakhona ukuthi usibhalele wona? Yes, shothi nje ka accommodation kulamalanga sine special ma rooms ethu ukuthi i-double yethu ing 400 emalangeni, i-single yethu ing 250 emalangeni. Bese ke ema guest ethu ayithola breakfast ekuseni ngemali lenganga 55 emalangeni per person, which is a full English breakfast. Nekuthi ke letindzawo tethu temihlangano sibita 500 emalangeni kule season. Yes. Engabe nivula kanjani tikhathi tente kuvula nje? Shothi from 8 to 10 before besivula from 8 to 10, but kula malanga it's a 24 hour because sifuna ukuthi umbukeli noma ivakashi tethu tikhanze nje sikhona anytime. Sinitfola kuphi phindile mhlambe inombolo noma ke la etinkundleni tekuxhumana tebuchwepheshe ama digital platforms? Yes, okay, shothi babukeli noma tivakashi tethu tingasilandzela ka Facebook, sinel page which is Peace Center Guest House, noma basithumelele ke imilayeto nge-email yethu lethi peacecenterguesthouse@gmail.com. nami bangangilandzela on my Facebook page lel personal, nginokulunga Dlamini ku 76575822, bangasishayela ke na ku 78226198 noma ku 25058056.
asikuphe nalithuba nali ukuthi uphinze mhlawumbe utithengise esesihamba kuye umbukele ekhaya ukuthi mhlawumbe kusasa nakangathi nje ngifuna kuya khona ePicenter Guest House yini lengafike imthokodisa umbukeli. Yabonga sisasiwe shothi nje sekungaba kucizelela nje kumbukele ekhaya nakuma customer headphones awodonke ukuthi abazivakashele ingayizivele ibalenzile ePicenter Guest House. Epicenter Guest House, yes. Well said. Sibonge kakhulu unkosi kuba nathi ehlelweni. Siyabonga sisinasiwe. Maswati lamahle besikulo hlelo lethelwa ngiyo Eswatini Tourism Authority lapho khona besine Epicenter Guest House. Eswatini Tourism Authority iyasho ukuthi ingcayizi vele ikulinzile vukangwane uvakashe a wonder awaits exploit kulesikhathi maswati lamahle umlingani samkelisiwe khoza utawubuya nabo beliphini beloffice leliphinlandvu nankulu labatawusikhulumisa ngendzaba yekuthi ngabe hulumende yini labuka kuyenda edindzabeni tekuhlukubetana hlala nathi mbukelo ngayindzawo. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. Ngabukela ke washa umkhukhu every Sunday at 3 p.m. Malanga namahle welcome back solo sichubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show kunguye lesihlanu sanimukela nani maswathle nsanza kuvulela wona umsakato wato tithombe nasetinkundleni tefuthi ekuxhumana siyanemukela sethembisile ukuthi sisabe sinabo belovisi leliphini landvu nankulu njengoba mhla ka25 kude kube mhla ka10 enyangeni ya December inyanga lapho khona 16 days of activism against gender based violence so khona ke impendulo masuku loqhamuka khona ovisi leliphini landvu nankulu so kuba sengabe thina lapha even yini lesikwenda ukunciphisa wona emacala laphathelana nako kuhlukubetana ngedebulili ushido umufembu benesivethi ema cases gender based violence lapha even akhule nga 38% yini lesingakwenza ke thina silive kunciphisa leyo nombolo leyo ke impendulo sakamukela hlelo next sibonga simphiwe sivusele naseziveni sonke impendulo isicale maybe ngale theme yalonyaka ithi orange the world icukethe lokunengi there's fund there's respond there's prevent there's collect as well maybe unpack that for us. Yes siyabonga kakhulu kusho ukuthi live la Eswatini ngabuholi belfinland venankulu kulo orange the world sibese nje sesithi sishintsha kancane sathi orange Eswatini yebo kona solo simtsibi muye noma ke solo sibahamba kona la we are in alignment with the international theme so lo orange the world noma lo orange Eswatini kahle kahle mhlambe ngidawuchaza nje kancane lo mbala lo orange ukuthi umelele ini ngoba mhlambe umuntu amangala orange the world yini ngathiwa green the world yini ngathiwa yellow the world lo orange color kahle kahle is a color of solidarity
with all survivors of sexual and gender-based violence, and also nalaba laba affected ngoba siyathi ukuthi i-sexual and gender-based violence akusho ukuthi ayithinzi nje kuphela laba mhlambe labahlubedene noma lo hlubedele omnye kuphela, kukhanza ukuthi nalama family members noma ke laba hlobene nalabantu lababili nabo seba affected. So the solidarity kulo orange, then ke sesita-ke kule ngingcingwana ke leya fund leya respond and prevent and then collect. So lo fund kakhulukati yena ubukete ekuthenini lokho ukuthi nje mhlabuhlangene kwabukusana ukuthi no asesibuka ukuthi yebo kona sikulesikhathi sa COVID-19 vele siyathi ukuthi tonke imali tikhona vele bazama ngathi tonke indlela abohulumende ukuthi tifakwe etingweni etempile noma ke tifakwe kulama health kule health sector, but ke asibuke naloko ukuthi sisaqhubeka senta lokho si responda ku COVID-19, kepha ke nanati bantu abahlubetekile nalabahlubeta nako asifake nakhona imali sendele ukuthi inhlelo tibe ngento engasithi thuthuka sitawunotha ke noma ke sitawukhumbula ke futhi sibone sesibonile nasevela Eswatini ukuthi esikhathini esiningi noma ke sikubone nje na ubekisa January kutanyalo ku September akukeme ukuhlubeteka kubantu inombolo solotenyuka, and siyabona ukuthi vele nakungathiwa besinawubuka COVID kuphela besitawukhanza ukuthi manenge amaswati besitawukhanza ukuthi kasilimaleni noma kasekahambile nasemhlabeni ngenxa ukuthi mhlambe sibese sesisuke sesiyakhohlwa sasesibuka kunye. So kungako ke kuthiwa asiphinze sikhumbule ukuthi noma ngabe COVID akhona kepha nebantu solo basahlukubedeka basohlukubedana siqhubeke netinhlelo tethu ngala siqhubeke sitizame ukuthi sinyusanyuse vele masokisi lo fund nje kulapho kusene nasimake sure ukuthi no imali tiya reserve imali tiyafakwa kuzama ukusotha lesimo lesi. Sesesitake kule other part ya respond na respond naye solo ukuthi ekuthenini akube khona tinhlelo phela action plans leti actionable letingenteka under the circumstances la COVID-19 ukuthi yebo siyathi kona kunabo social distancing nangabe kuthi singohlala ekhaya ungayaluki sanitizer fake mask, kepha ke azame kona tinhlelo tekuba ukuthi ngabe sifinyelela njani tinhlelo esingadenda kungaba mhlambe kusebenzisa lamakhasi abangcondo mshina mhlambe le social media noma ke ngitinye tinzathu inhlelo lapho toll free numbers ukuthi akube khona indlela ukuthi labahlukubedekile bakuthola njani usitho. Sinathi sinele singala mhlambe sima service providers angisho kanjalo sifinyelela njani kibo kwebasita nalokuthi siqhubeke nalama awareness lokuthi siqhubeke satise sifundzise sizame ukuthatha indlela innovative ukuthi singabe singafinyelela njani kulabantu kungabe sisekuyema asisimele na COVID athi gozolo sasizaqhubeka ngoba siyathi ukuthi bantu labaningi bekunabo lockdown basemakhaya labanye bakadala nalokuhlala kanye emakhaya isikhathi lesize kangaka. So ukhanza uzivele kunengi lokugudlugudu inengi le friction kunengi lokuhlubetana lo bekwendeka esemakhaya. So ke ngiko ke le team issue njalo sasiqhubeke ni respond singemi, and then phinze kuna element ya prevention, let's prevent nakhona solo sithi akungabi ukuthi sesiya reactor all the time ukuthi sesibuka ukuthi sekwendekile sesimsita njani, but asiqhubeke natinhlelo ukuthi silwa njani in terms of ukuthi sikuvimba njani sikugwemeka njani, how do we prevent ngitiphi letinhlelo ngoba besilo stand tinhlelo yebo kona sibuke nzaba te socialization ukuthi mhlawumbe abantu bakhulise kanjani bantwana nekuthi nje sihlalisa njani emakhaya welfare sisharisha njani ama responsibilities lakhaya ndo kakhulu nje nyalo vele COVID-19 noma kulabo lockdown kusikhombise kakhulu ukuthi vele siyadzinga lokuthi sathi lokuthi we need to share responsibilities lakhaya ngoba mhlambe esikhathini esiningi khona ukuthi baba akekho semsebenzini noma maka akekho kuphi but esikhathini esiningi nyalo khona sonke silakhaya akungabe sephela sekuthi vele awu njoba nebantwana bonke balakhaya ikola livaliwe make sekusemahlombe vele ukuthi yena sekufuna abone ukuthi bantwana abayi kuyodlala kakhashane kumakhelwane ngoba phela ngithi bantwana fana nabo make sure ukuthi aba social distance bahlala abahlobile bayageza tandla baya sanitize. So konke sekusemahlombe amaka babe nayo idlala enzima akabe asifake isandla nangabe make usesebhizi ngalokunye mhlambe make nje usebhizisana ke bantwana baba kabe busy nayo phela kitchen azame ukubona ukuthi kutawudliwane nabe make mhlambe usebhizi nayo sekitchen baba kava into ayendi washing phela nayo neka abone ukuthi cha siyabambisana lakhaya kumnanzi sonke sibambisene ngoba lokuthi bese sekuqhubeka le ndlela bekusoloko ngayo phambilini kwenda lokuthi vele solo lama responsibilities sisaya kabuyele emakaxhubeke nemisebenzi yasekhaya vele kwamaka kanti sesizama kuphuma kulawo mabhokisi la ukuthenini no asibambisane nsongo so lo prevention ulapho kuthina azameni kubuka indlela ukuthi kusukela ekhaya ngoba kuze sibe nelive nje kuqala emakhaya kube nemimango kube njalo ke senkhani siba nelive lelingilona liphephile. Then ke the last part ya collect sisekuthenini ke lapho asizameni yebo kona kunama lockdowns kunaloko naloko nama restrictions nama regulations la
yakhona nje COVID-19 kepha zameni indlela ukuthi siyibusa njani information, how do we collect data to ensure ukuthi ito informa le response noma ke le programming lokuthi ke yebo under these circumstances ngabe yini ama issues la khona nyalo lasahlukile mhlambe kuna mhlambe iminyaka lendlule labe kude khona COVID nyalo ngabe yini lesikubonako kukhona lushintsho lesilibonako ngidawubekisa nje vele likhona ishintsho lesilibonile kakhulu kade kule dinombolo nangidawubekisa ngato yebo sitawungena kito kepha nje mawubuka leli hlobo lokuhlukubeteka lobeselendeka nyalo especially in the domestic setup la emakhaya la besihlelisana nakho la sihlali khona usikhanze nyalo ukuthi kwenyuka kakhulu labo physical ukuzivele kuyashaywana and ke siyanotha lokuthi isizathu sibangele vele ngiloko ukuthi vele abantu bese bahleli kanye isikhathi lesiningi and ke bokhanza ukuthi vele noma ngabe esikhathini lesendlulile bokhona ukuthi noma ngabe mhlambe asisabona ngasolonyela endlini nabe sengiyabona ukuthi yathi ngiva ngathi ngiyafuthumala siyakhuluma simphiwa sibone kahle sengiyasukuma ngisajazi lami ngihambe ngiyohlala mhlambe enzabeni yami la ngithola inathi vodam khona ngithi kuphumpumula ngiyalo lenza ukuvaliwe sengidabona njani ngisefuna vele ngibona ukuthi nangabe kuyangehlula vele ugcina semphunyukele lesandla so bokhanza ukuthi kuba kunengelo physical violence as opposed to lama letinye inhlobo yebo kona bethela ukuqhubeka bo emotional baqhubeka nabo sexual but isikhanze ukuthi physical wenyuka kakhulu and sesiyabona ukuthi no vele is because of the situation lebe khona ukuthi vele sihleli kanye isikhathi lesithe and besingakatayeli mhlambe nalokuthi kuthi indlela ukuthi mhlambe nangabe sengiyabona ukuthi yathi ngathi ngiyafuthumala sengidawusukuma ngephi ngoba sivaliwe lenzawo sengishito divaliwe tonke lenzawo ekuthiwa angihlale ekhaya ngabe kude sidingo sokuthi ngihambe so vele sekufuna ukuthi nangabe ngite mhlambe indlela ukucontrol noma ukumanage ama anger issues vele sengidagcina sengiphunyekele esandla ngifuna ukuthola ke impendelo ukuthi engabe lapha even ushito sethi inombolo nisita ungena kuthi lana sikhuluma ngenzaba ye gender based violence lapha even simepe at this moment cishe silive la seSwatini indlela eseseyinze kona yebo kepha kunenge lesesikwendile ngidawubekisa nje live la seSwatini ngikubambisana mhlambe nekusitwandle inhlangano tamhlaba sihambe sa nga2017 kuthi manje kutangala sibe nemgubudla la somgubudla ngoba ngumkhomandlela sena national strategy to end violence so ke le strategy leso sihambe seta kanye ne action plan lokusho ukuthi ngabe singayibambisana kanjani sibukeke onke lama sectors mhlambe ku service provision kuthi labo labaniketa lusido ngidabekisa kunamaphoyisa abantu abafikela kibo kunabo social welfare officers bosonhlala kahle kunaletinye inhlangano ethi ngekho ngaphansi kwaHulumende boswaka nabo banibani lokho ngizivele abantu baconza kibo nabakuthiwa mhlambe sohlubetekile noma mhlambe yasola ukuthi kutaba nenkinga leta bakhona so ke kunale strategy ke lesisinika nale action plan ukuthi yini ngidibhidi inhlelo lesingazama ukudenda sitokhona ukuthi sithi kufika 2022 ngoba kahle hle besibuka ukuthi 2017 2022 asesibukeni ukuthi yini lesingakwenza in 5 years sitokhona ukuthi by 2022 sibone violence free eSwatini lebekulphupho ke no siyathi kepha ukuthi siya ngakhona yebo kona mhlambe ngisisengakayendi le review yokubuka nje ukuthi ngabe sesambe kangakanani siwosaphazanyiswa na COVID lokubuka ukuthi ngabe sesambe kangakanani yini seyisele mhlambe ngoba na 2022 sosemnyango yini sele ukuthi kumele ukuthi siyende ukuze sisi makufika 2022 kube khona lesikushoko lesikuphethe ukuthi hayi no sesisukile kanye lo sesila kepha ke ngetulu kwaloko futhi siphindze senana kulokunye lokubitwa ngokuthi ngama multi sector guidelines lo shokuthi lokho nako imigomo nje ukusita ukuthi kibo bonke ke laba labasebenzako ngisengibekisile ngabo service provision kukhona nabo legal sector kuse mhlambe inzabeni temthetho simenjani khona dikhona tonke indetindwe siyathi ukuthi sesinemithetho lomuhle eSwatini Sexual Offences and Domestic Violence Act kepha ke siyathi ukuthi nakulamalanga nje noma ke vele sisasebenza yona inzabe ukuthi phinze futhi nema regulations noma ke lokunye lokutawu sebenzisa lokutawa nomthetho wethu usebenze kahle lokuma regulations yebo kusesendlini neseparlamente siyethema nje ukuthi bahlonishwa abantu asisita ukuthi kusheshe kuphase khona sitokhona ukuthi siusebenze kahle lo mthetho usebenze kahle so kutoncipha naletikhalo mhlambe esivende esiningi ukuthi mhlambe khona lokungende kahle khona lokungende ngekufana nalabanye benta kanje nalabanye benta kanje kanzi mase khona lama regulations ayakhona wona lokuguide ukuthi no this is how mhlambe kufanele siyende ngakho indlela indlela nje now this is how we handle matter kanje now kufanele kwendwe respondent longubani nawo lofanele ukuthi kwendwe ngubani service provider lonje so ke leto info leto cishe inhlelo lesesihambe sathi bona lokuthi no tiyasisita and futhi ke lo mthetho ke nawo kakhulu kade udlale kakhulu inzima lenkulu lo wenda lo ukuthi nje cishe na uthi uyabuka uSouth region uthi uyabuka in the African continent cishe nje level eSwatini ngalo mthetho nje kodwana cishe dingilawo mavela cishe ngathi asembidlanyana kulamanye nasesibuka inzamente ukuthi ikhona nemithetho levikela vele abantu kulenza abantu ehlukubetana ngoba nawubuka lama details la khona la kulo sexual offences lama letinchazi nalamacala la sekwendiwe ukuthi kwaba macala le phambelini bo common law bokwenza
ukuthi vele bekude kahle hle ukuthi umuntu nje makakushaya itibuni stasi ukwendeni ngoba ngeke sizwe ukuthi mhlambi assault ngeke sithi yini but ukwendeni bamba but nje sister ukhona ukuthi sexual harassment likhona vele lokuqala ku sexual offences and domestic violence sesingakhona ukuthi senkantolo ukuthi manje no awuyoteka lenza bo somthinsela intibuni wena ngale ndlela yena ukuthi vele lokuthi manje no uyamharasa ngalokumenda njalo so kodwa leto ntho leto stenda lokuthi sicishe le level libekeke mhlambe esigabeni sicishe sisi mhlambe no sekunenge lesikwendile yebo kona indlela eseseyinze ngoba naku makhisi siyawubona yaqhubeka kepha akusho ukuthi mhlambe kuya ngokuba worse but sibona thina ngathi kuya ngokuba ngcono ngoba nalokunyoko ama cases lokunye kungiko lokubangwa ngiloko ukuthi abantu sebanawo leyo trust in the system ndobe kusakanje the justice system ukuthi no sesiyazi ukuthi ukhona umthetho so ke ngiyathi ukuthi mangibika khona ukutawendeka akusafana naphambilini ukuthi manje ngiyawubika bafike nje bangincestele bathi bathi kude lesingakusita ngoba kude neliqala sitambeka lona lo msithathu ukwendeni bambambamba siyakuncestela nje so kube ngiloko nje but ke kenyalo so yakkhona lokubona ukuthi no nangibikile khona ukutawendeka so vele ngisho ukuthi sicishe sesihamba hambile nje impela silive ngifuna kufola ke mbendelo ukhulumile ngekuthi ile theme ithi orange the world but sithi orange Eswatini wakhuluma ngethi solidarity yasho ukuthi akuthinzekile abantu lababili kuphela labahlukubetene sithini ke ithini maybe le mithelela ye GBV kubo bamphana imithelela elo gender based violence miningi futhi mibi kakhulu ngidawubekisa nje sike senda nelicwaningo mhlambe ku 2016 2017 nalo licwaningo le mhlambe ngebanjiswa eNyuvesi yaseSwatini lolwendiwe nga 2019 lethule ngumhlonishwa nje kulomnyaka cishe liyasikhombisa lokuthi le mithelela nje ngidawubekisa ngoba angithukhanza lokuthi mangabe kutawendeka lokuhlubetana ngetebulili vele kwendeka esikhathini lesiningi nginakule sibita ngokuthi kwendeka between intimate partners esikhathini lesiningi abantu labavanako abantu mhlambe labahlala kanye noma ke abantu labasherisha umntwana ngendawo bese satalisana leyo mntwana but ke sasisehlukana but lokuthi solo sinemntwana kanye kusenda sibe kule ngalomthetho nje kusibita ukuthi sine domestic relationship so kukhonza ukuthi vele esikhathini lesiningi number 1 nje bantwana kuyabamuka mhlambe lelungelo labo kulesinye isikhathi sokuthi bahlale ekhaya lelifuthumele bahlale nebatali babo bobabili that's number 1 and lokho umntwana psychological and nekukhula kwakhe nje child development kuyayilimata nawo ukutawulanzelela nje indaba dabo early childhood care and development uyakhanza lokuthi vele kubaleke kangakanani ukuthi umntwana akhuliswe ngobo bobabili badala kubaleke kangakanani ukuthi umntwana akhule etandleni lefuthumele ekhaya athi ukuthi live lababe lithi live lamake lithi athi futhi ukuthi nakabuka ekhaya nje athi ukuthi ubabe na indlela la kathiphatha ngayo make na indlela kathiphatha ngayo so lathi nathi osakhula noma ngumfana uyathi ukuthi babe umuntu wendvodza uphatha kanje umuntu wesifazana utreatwa ngana indlela naye noma ngabangisisi uyathi ukuthi umuntu ongumaka utiphatha kanje ngoba ubonile kumakwakhe but ke nawo kwanza ukuthi vele ukhulela mhlambe kugogo noma ukhulela namake yakhe yedwa noma ukhulela nabawedwa khona lokutawushoda yebo kona mhlambe ngesikubona sesemncane sikubona masebakhula sebaqala ukuthi ikhombisa ukuthi manje yena mhlambe seyinake lesibizwa nge identification of self ukuthi uyatibona ukuthi yena mhlambe uyini emhlabeni nekuthi ungubani so yakhona ke usuyabona ukuthi uvele athi ngathi khona lokwashoda mhlambe asakhula and ke nase kwendlule isigaba leso development kukhona into mhlambe lokho kutaba likhuni kusi athi ishinje nanaye uva ngazuthi so utakhona isikhathi lesiningi vele atawuthena nje mina vele nje lo mntu uthi manje vele mina nenhlityo lencane kanti ukwanza kusika uzento leyo biological awudalwanga nenhlityo lencane inhlityo nje umuntu wonke iyakhula nje ngemfuna ezakhula naye kepha kukhona umisa utshela ukuthi ngazuthi na ku natural noma ku biological kanti no kukhona lokwasala mhlambe kule ku early childhood development siyasibekise nje ukuthi between 0 and 5 kubaleke kakhulu ukuthi vele umntwana abe nabatali bakhe bobabili kube kuncane lokuthi sekunemuntu wesithathu lomilo ufaka isandla naye lusekhona la sakhusha umntwaneni ngoba kunengi lokwendeka kula kulo 0 between 0 and 5 nalo lokunengi kwakhona futhi umntwana ngathi usuka sengakhona ukukhuluma nawe back wena konke lokukhuluma ke uyakufa konke lokwenda kuyakubona and kuyangena la kwenje kuyamakha kumakha lokuthi utaba umuntu lonjani ale development yengqondo le brain development nayo yendeka khona la besigabeni ngiko nje sesikhuthaza ukuthi kukahle ukuthi nababe nje ahlale phansi nemfana yakhe noma na 2 years noma na 3 months akhulume naye amtshela ukuthi mina ngibaba wakho ngifise naku ngawe ngifise ukuthi kube nje ngoba yebo kona ngiyaphendula noma mhlawumbe ngiyaresponde ngendlela oyibhekile ukuthi ngangaresponda nangikhuluma nawe sami kepha ukhanza ukuthi kunengi uyakuva lokunengi kwakho and ke ngendlela reacta ngayo noma responda ngayo mhlawumbe wena usengakayiva ngoba i-communication yakhe sengafana le yakho kepha kutoya ngokukhula afunze utawubona nawe ezakhula ukuthi vele lo muntu letinvo mhlawumbe umfisela dona tiya manifesta noma ke tiyavela kancane and kukhonza ukuthi ke mhlawumbe ngendlule nje nakuleyo leminye imithelela le ayikhonza iba khona ama consequences alenza ba gender based violence ebantwaneni
kuyabalimata kakhulu psychologically. Sengeke ngayithinta na emotionally ngoba vele cishe lokhu kuyahambisana ngoba vele abantwana nangabe batakhulwa ke environment lababona khona lokuthi yathi kunokungaboni ngasolinye la khaya ngoba kungaboni ngasolinye kubatala akusiko kuphela eksenini kutaze kubonana ngisebashayana lambi kwabantwana lokunye vele noma ngabe batala nje bangakavumelani nabachamuka nje kamerweni betangala kini nibantwana ndawo babona nje ma facial expressions ukuthi abantu laba ngathi abakaboni ngasolinyelela abasuka khona yebo kona lamanye batawuzama kukugwinya bangakuvete kepha utabe siyabona ukuthi make akavamise kuba nje manje amthinza make bavamise kwenda nje but namhlanje amthunya umvalo ukuthi hayi makucina kucinile and ke naku lokwenda kufuna sikunothe ukuthi bantwana noma ngabe siningasho lutho nini le sixth sense ngisho kanjalo ebantwaneni isuke isetulu kakhulu ngoba basesebancane kusesekuncane mhlambe lebakubonile emhlabeni kwasese kubenda bayagwama ngisho kanjalo kanti sina mhlambe sesikhula khulile sesicishe siyagwama kule sixth sense eksenini umuve nje umuntu ukuthi makaketa lapho ukuthi umuntu namani akekho kahle kepha kude mhlambe ukuthi ungakhona ukukhomba ukuthi nako but nje uyamumva ukuthi nawe la simeni sakho uyambona ukuthi manje akasika kahle hle and ke bantwana ke kwanza leyo perspective leyo nzaba leyo le sixth sense yabo setulu kakhulu basheshe bakubona nje naba ulungu kahle basheshe bakuve and ke khona ngoba mhlambe kulokunye kuyangena relationship lo nawe nabo labanye batawukhona ukubhoboka babude ukuthi babe unjani are you okay yini ngasibokhala kunjani yabona labanye khona vele kuyangena relationship lenayo nabantwana bakho batawukhona labanye batawubinza and nakabinza naye khona la ticabangela kona umuntu usocabangana ndabe sekhona la sakubona noma mhlambe khona sakresolve nesithi vele mina ngathi ngenze ngibe nayo mfowethu ngiyabhekisa mina ngazivele into emadvodza le ngoba sowubona le ndlela loba ngiyo wena mhlambe ukuthi each time mhlambe uchamuka ngale kamelweni nababe awuchamuka umuntu lomnanzi ufike ngalana kwese mhlambe yahle kahle kuyadendisa but uyakubona ukuthi manje manje ngasakhona lolu ngasimnanzi manje nobabili nababe ngale gcine naso uthatha ama resolutions akhe empilo ekutheni hayi ingazuzivele ndwa isimnanzi kanza akawadi lama issues ebenikhuluma ngawo akade nesubhekene nani so ke lokunye lokubalekile nje ngile relationship loba nawe nabantu bakho ngiko lokunye mhlambe lokuyayo ngakhanza ukuthi sekuyazama lokumitigate kulama consequences lamabi ikakhulukati ekuthenini bantwana abantu khanze baku environment e domestic violence noma ke gender based violence. Ngifuna ukufuna ke mpendulo le 16 days of activism cala 25 yaphela 10 iwela ku December 1 World AIDS Day iwela ku December 10 Human Rights Day sithina nama activities la khona. Cishe ma activities vele asevekelele emhlonishwa nje liPhinland Vunankulu likutsinzile lokunye kwako ngalesithathu masilonja le speak lokunye nje kakhulukati ngoba kunalengcingwana le chamuka from the faith based community noma ngathi emasonfeni emabandla inzima emabandla noma ke ama faith based organizations isesenkulu kakhulu ligalelo labo liyadzingakala lokuthi liqhubeke likhula ngoba kubonakele vena nakulama researches lendiwako nje kuyabonakala ukuthi ireligion esikhathini esiningi it plays an important role noma ke it plays a pivotal role ekuthenini abantu baqhubeke mhlawumbe bahlale kuma abusive relationships noma labanye batikhanze vele kule environment bese bayemukela bove ngathi no cha siyathandaza sibambisane nawo beketela uNkulunkulu yakwenyanya kwehlukane ngiyabona ngiyabekisa nje ngalethi nto lethu so kwanza ukuthi umuntu usuyabeketela she stays in that relationship kanje uyabona lokuthi wathi la kutawugcina kuphume isidumbu noma kugcine kuphume umuntu losa khubatekile ngenzaba nje ukuthi mhlambe ndawubekisa nje angisho ukuthi ngithini mhlambe iBhayibheli noma ke inkolo yami yangalela ukuthi mhlambe iBhayibheli yangalela ukuthi angisho ukuthi kumbe ngiyanyanyekisa iBhayibheli kepha nje sikubonile and ke nawo lama organizations asebenza namasonto sekayakubona ayakunotha and ke ivele insaya isesenkulu ekuthenini sizame lokuthi nabo bafundisi abaholi bethu bazame lokuthi bakhala ama sermons amake lama messages abo akabe nayo le element ukuthi yebo kona mhlambe batawubekisa bafuna kufana naJesu abasebayibuke lo Jesu lebafuna kufana ukuthi ngabe yena kukhona umuntu wakwambeka sandla kukhona Jesu la ukukhuthaza lokuhlubetana khona sitokhona kubona ukuthi sineke phakene yalo sesisho njani ukuthi umuntu lomnyaka beketeni akahlubeteka uNkulunkulu yakuzonda kwehlukana kunjani sibuke ukuthi vele ngabe was he for the gender based violence issues noma was against so that sitokhona ukuthi as we go forward sikhona ukuthi sithi sebenze kahle ngiyabekisa nje amasonto manengi nje lama activities atabakhona ku engage ama faith leaders kakhulu kahle abafundisi ngoba vele sibuka ukuthi nasibambele inhloko cishe kutaba khona kakhulu sibambisana no church forum nalela manye ke ma organizations la buke emasonto lokunye futhi mhlambe lokukhona besina swaka nje le espeaking naye washo ukuthi kulo 16 days
utawube atarget 16 communities lokutawendiwa khona ama-dialogue so kusho ingxoxo nje tabe ti-conductwa kubukuswana kusema communities ngabe la ndabekisa nje speak yendeka nje khona ngalelanga before kwendeke le launch ukuthi ngabe yinto inkinga lethi khona la sibike stati ukuthi nesibantu sibala speak nasibuka futhi what are the solutions that could be there sibuka ukuthi futhi uhulumende sifisa sibambise kanjani tinhlangano leti ngekho ngaphansi kohulumende disibambisa kanjani ukuze ukuthi sikhone kuyilwa sikhuluma nabo baba sikhuluma nabo make sikhuluma namantombazana sikhuluma nabafana nabo-ke bafundisi nabo bakhona so sibuka cishe tonkana letingona kuthi ngabe vele thina esibantu labasha sibona ngathi what are the issues sibuka ukuthi ngabe what could be the best solutions singayibambisana kanjani so ke maningi lama activities wena ngeke ngize ngwaliste onke but nje ngiyathi lokuthi akhona labukene nalenza but the faith based community bese akhona nalaqonzene ngqo nalama communities and ke mhlambe also at our level kukhona nalawa lotokhonza ukuthi atokuconzana with the organizations la sebenza dona indzaba lethu ndabekisa nje amaphoyisa namhlanje ngiyathi ukuthi khona i-roadblock etabendeka lenda sensoko lapho khona sibambisana namaphoyisa nakhona ukuthi sidabe nje sibonga labendlulayo ngqoqweni siyabamisa siyabakhulumisa bayathi ngalendzaba leti bayathi ukuthi bangathola njani usito nabe khona mhlambe bafise ukukuva namali bafise ukubuta bakubute bese bayendlula so it's one of those activities that qhubekako cishe vele kuwo wonke lamalanga lang 16 my activities on a daily basis atabaqhubeka kafisha nempendelo ngathini kwegcina before go cha siyabonga sami ukuthola lethuba lenjengaleli and ke kungaba cishe kuqhubeka nje khona lapho emagameni eLpinland Vunankulu umhlonishwa wa DPM ekuthenini yebo kona siku COVID-19 asiqhubekeni silalele yonke imigomo leshiwoko sisanitize siqhubeke social distance nangabe kude sidingo sekuhamba uhlala ekhaya phindze futhi nema mask siqhubeke siwafake kepha ke futhi siphinze sinake lokuthi asingathuli phela sinangabe siyabona sekunehlukubeteka lokwendekakho nangabe uyabona ukuthi uyahlukubeteka nabe uyasola lokuthi uyathi ngathi kumakhelwane noma kumbe uyabona kunehlukubeteka lokwendekakho umthetho vele uyasinika lensaya it's an obligation ukuthi let's report wonke kuhlukubeteka lesikubonako lesikusola kona lesikwathi kona lesikuvako let's report asiqhubeke nesipote uhulumende mhlambe nekubambisana nenhlangano lethi ngekho ngaphansi kohulumende solo kuba khona to respond and also to react and to help and assist wonke abantu abahlubetele ungadiveli ngokuthi ngoba uvalelekile i-lockdown noma mhlawumbe uvalelekile kunama restrictions akukhona inyakada akukhona kwendani sekuvangaza ukuthi ungaqhubeka nje uhlale wena lapho kuleyo situation lobhekene nayo asiqhubekeni nje sipote sitokhona ukuthi sithole lelo sito ngekusheshisa sito athi ukuthi mhlawumbe live laSwatini libe free from violence bendile sabanga kakhulu kuba nasehlelweni lomuhle kuseni bonga thina sambesi mala nglamahle behleseni naye impendulo masuku lochama khona lovisini leLpinland Vunankulu sibathi hlukubetana ngeteblile lapha eveni singacetha kanjani kulesikhathi manje silayo ititolo space rephetha luhlelo Kusile good morning Malangeni lamahle gama lami ngingisanziso ngwakamathebula sibambisene nembutho wembube kulwa nekutibulala nekubulalana kwesive sithi ke umuntu lodzinga lusito kuloko akakhone kuye emaphoyiseni noba akhulume nemuntu lamthembile sincenga sive ukuthi asewugweme lo mkhuba wekutibulala newekubulalana Mbukeli silchasi libeka lapho luhlelo lamuhla kanzi indzaba lebesiyiteka kuletinye indzaba yako kuvakasha lapha eveni iEswatini Tourism Authority ithi vukangwane uvakashe lapha eveni ngoba ingcayi ivele ikumele iyasethembisa ke ukuthi sisavakashela tona tindzawo tekungcebeleka siyaphepha kumkhuhlane iCovid-19 mbukeli ube nemphela sonto lenhle usale kahle kunjalo malanga lamahle siyathemba sinhlokoteka kakhulu kuhlasana nasi ehlelweni lomuhla it's been a wonderful week siyathemba impela sonvo idon phatha kahle basho belovisi leLpinland Vunankulu kuthi phela azireport nangabe kukhona kucala lobonako lobendekako around vele usukume ngetinyawo ubike malanga lamahle sinifisela ukukala lokuhle nasenhleleni hlanzela kodwa umsakazo wetithombe Eswatini TV nisale kahle